Sarah? Jak ti vedo? مصطفى
Distinguished delegates, we are about to start. Please remain seated. Thank you. السيدات والسادة، أرحب بكم في هذه الجلسة بشأن الحوار الوزاري بعنوان من جنيف إلى الرياض وما بعدها، تعزيز الأدوات السياسية العالمية والوطنية من أجل نهج استباقي لإدارة الجفاف. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أصحاب السمو المعالي والسعادة، السيدات والسادة، رؤساء وأعضاء الوفود، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مجددا في هذا الحدث، ويسعدني مشاركتكم في هذه الجلسة التي تهدف إلى تعزيز الأدوات السياسية العالمية والوطنية للإدارة الاستباقية للجفاف، وتعد من التحديات البيئية التي تؤثر على النظم البيئية والاقتصادية والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم، حيث يعمل العالم اليوم على مواجهة هذا التحدي من خلال إطلاق العديد من المبادرات الدولية، ومنها برنامج الإدارة المتكاملة للجفاف من قبل الشراكة العالمية للمياه، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومبادرة الجفاف التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وإنشاء مجموعات العمل الدولية المعنية بالجفاف. وقد جاءت نتائج مؤتمر القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف لمراجعة التقدم المحرز والدروس المستفادة بعد 10 سنوات من إدارة مخاطر الجفاف، لتؤكد على الحاجة إلى نهج جديد إلى وسياسات استباقية لمعالجة الجفاف. الحضور الكرام، ونحن نجتمع هذا اليوم لنؤكد التزامنا بالعمل على تلبية احتياجاتنا تجاه تبني نهج شامل يدمج بين إدارة الأراضي والمياه لبناء القدرة على الصمود في مواجهة آثار الجفاف، وأدعو هنا إلى تفعيل سياسات إدارة الجفاف الوطنية كأدوات أساسية للدول للتنبؤ بالجفاف والاستجابة له بفعالية، وكذلك إنشاء هياكل حوكمة فاعلة تدعم مبادرات إدارة الجفاف مع الحرص على التنوع الاجتماعي والجنساني. وندرك جميعا أهمية الموارد المالية في تنفيذ هذه السياسات، حيث أن التمويل الكافي وبناء القدرات أمران مهمان لتطوير كل من الخطط الوطنية للقدرة على الصمود والاستراتيجيات الإقليمية ذات الصلة للوصول إلى الإدارة الفاعلة للجفاف. من هنا نشجع التعاون بين القطاعين العام والخاص لحشد آليات التمويل المبتكرة، وقد عبرت المملكة العربية السعودية عن هذا التعاون من خلال رئاستها لهذا المؤتمر، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني كجهات فاعلة رئيسية في هذا المؤتمر. في الختام، أؤكد على أن مواجهة الجفاف بشكل فعال يتطلب نهجا متكاملا يدمج بين السياسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما يتطلب منا جميعا توحيد الجهود لتحقيق نتائج مستدامة والعمل على تحقيق التزاماتنا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يظهر أن أمامنا تحدي فني، نحتاج بعض الدقائق لإدارة هذا التحدي، ونعود مرة أخرى.
الكلمة الآن لنائب الرئيس. Yes. Good afternoon, delegates. We in this room know, don't we, that drought is not just a climate or water issue. It's a land and land use issue. It's also an issue for agriculture, for rangelands, for pastoral uses, for forests, for the environment. Many countries around the world are experiencing drought, and in fact, this is a predicament that we are experiencing in the United States. In fact, in a small measure, it's an experience that I'm having right now on my farm in New York. At perhaps a much lesser degree than some of you are experiencing. While we can't control the amount of rain that falls from the skies, we can, to some extent, control what we do with the land. The first thing that we need to know to do that properly and wisely is to know what kind of soils we have and what can and can't be done with them. On Thursday, I draw your attention to the fact that the FAO will present a crop sustainability tool. I urge you to acquaint yourselves with that. There are a range of options for managing land, and if you are in agriculture, those range from minimum tillage to building organic matter to adapting crops to drought-like conditions to using a diversity of crops. And there are proper ways of managing forest and wetlands, and of course, integrating livestock into that. What everyone needs from the farm level on up to the government or landscape level is a full suite of options, because success is going to come not just from deploying one particular strategy or option, but from deploying a combination of options. No country has all the answers. I'm particularly pleased to be co-chairing this session with the delegate from South Africa, because in my experience and having visited South Africa many years ago, I first became acquainted of the high level of scientific work in South Africa, particularly in areas of plant breeding and genetic resource conservation. I'm sure that's even been much improved to date. So we are here today to listen, to learn, and to collaborate. I want to close these opening remarks by applauding the visionary leadership of the Kingdom of Saudi Arabia. Has taken the proactive step of forming the Global Drought Resilience Partnership. If we share common problems, and we do, then partnership is certainly the way forward. Thank you very much for your attention. I now turn it over to my co-chair. Excellencies, Excellencies, distinguished participants, I am pleased to serve as your co-chair for this Ministerial Dialogue, together with His Excellency Kerry Fowler, His Excellency Minister of Environment, Water and Agriculture, and President of UNCCD COP16, His Excellency President Abdul Rahman Abdul Mohsen Al Fadi, the Executive Secretary of UNCCD, Mr. Ibrahim Chow, Honorable Ministers and Excellencies, Ambassadors and Commissioners, ladies and gentlemen. Allow me to first congratulate you, Excellency President Abdul Rahman Abdul Mohsen Al Fadi, on your appointments as the President of the 16th session of the Conference of Parties. As parties, we are looking forward to work with you in the implementation of the Convention for the next biennium. I would also like to take this opportunity and thank the government and Kingdom of Saudi Arabia
for hosting this conference and the hospitality extended to all of us since our arrival in the country. As the political head representing Africa Group in this session, I would like to assure you, Mr. President, of our support and readiness to contribute to the positive outcomes of this conference. Excellencies and honorable ministers, it would have been over a decade that the issues of drought resilience and management thereof have been at the center of our discussion in various conferences of parties and other high-level meetings. We are all in agreement that this event should endeavor to find long-lasting solutions and possible options to address drought under this convention. Mr. President, we need as this collective to ask ourselves, why are we not attaining progress that will enhance drought resilience to our vulnerable and marginalized communities who are continuously being subjected to the impacts of drought on a daily basis? We have exhausted our deliberation on this issue, and we therefore call for a practical implementation with clear timelines. There is also an urgent need to explore how we can create momentum and commitment for ambitious actions on drought resilience under this convention. Honorable ministers, the rate at which droughts are occurring at a global scale, if not addressed in an integrated manner, it will continue to collapse our economies, health, livelihoods, and further increase inflation on food prices and other commodities. Mr. President and Excellencies, as we leave this beautiful city of Riyadh, we must have reached a consensus in building drought resilience that will demonstrate strong political will at a global level, including an ambitious targets and goals on drought. This can be derived from the work already completed by the Intergovernmental Working Group as per the mandate at COP15 on drought and its recommended options, which underscores that the need to address drought is more than urgent. The global community is looking upon us, Mr. President, to come up with tangible outcomes of drought management and resilience. While we acknowledge the harmonization of financial flows to build drought resilience, we need to mainstream drought donor relationships and have public-private partnerships on board to join us on this fight against drought. With these remarks, I would like to welcome you all to this high-level segment and invite you all to partake in this engagement for a meaningful outcome that will direct us to the right direction in building drought resilience while improving the livelihoods of our affected population and vulnerable communities at all levels. I thank you. To give us a few words. Thank you. Thank you very much, and good afternoon. I apologize for coming late. I had the Prime Minister, so I had some bilaterals. But drought is a phenomenon that we are all familiar with at the moment, unfortunately. So it is no longer a threat or future threat. Drought is our present reality, and powerfully illustrated by the World Drought Atlas. That often we have regarded drought as an anomaly or an extreme event. Yet today it is a continuum, a persistent and intensifying phenomenon that knows no borders and spares no sector. It is reshaping landscapes, disrupting livelihoods, and multiplying risks for communities, economies, and ecosystems worldwide. It is not an isolated event. It's a growing crisis that has increased by nearly 1/3 in the past 2 decades. It now accounts for 15% of all natural disasters, but claims the highest human toll
affecting millions of lives and livelihoods. By 2050, 3 out of 4 people globally will be affected by drought. So it is a phenomenon that we should address head-on. And we are not powerless. Together at COP16, we have the chance to continue rewriting the story of drought resilience and restore hope where it is needed most. Drought resilience is not a milestone, but a continuing journey. From Geneva to Riyadh and beyond, the Drought Resilience Plus 10 conference marked a defining moment in our global response, emphasizing the urgency of treating it not as an anomaly, but as a persistent and intensifying challenge. Grounded in the lessons of the past decade, the conference highlighted the need to shift from reactive measures to proactive strategies underpinned by long-term investments, inclusive solutions, and advanced tools such as early warning systems. So, Mr. President, ladies and gentlemen, in this context, let me highlight 3 priorities. First, taking a proactive approach to drought resilience is essential. Waiting for crisis to unfold is no longer an option. Countries must translate their commitments into concrete action under the Drought Initiative, shifting from crisis response to long-term preparedness. Second, proactive measures such as land restoration and sustainable management are not just environmentally responsible, they are economically smart. But every dollar invested in these actions can return $2 to $10 in benefits. So proactiveness is very important, and we need to take care of that. Third, we must harness the power of innovation and technology to strengthen our response to drought, particularly early warning systems. Digital tools, advanced analytics, and satellite monitoring systems are transforming how we anticipate and manage risks. The International Drought Resilience Observatory, IDRO, will play a pivotal role in connecting these technologies to decision makers, ensuring that data and innovation translate into actionable solutions to anticipate, prepare for, and respond effectively to drought. In turn, this approach will empower the communities most affected by drought: women, youth, and rural population. Mr. President, tackling drought is not just an environmental imperative. It is a commitment to prosperity for all. Let us seize this moment, not just as leaders, but as stewards of a shared planet. COP16 must be remembered for its discussions, not for its discussions, but for its decisions. Decisions that change lives and secure the future of all. Thank you. I thank you, the Executive Secretary. We'll first set the scene for this dialogue with a short trailer on the World Drought Atlas launched today, to be followed by 4 keynote statements. The floor will then be opened for interventions by ministers and other high-level representatives. Speakers are kindly reminded to limit their interventions to no more than 3 minutes. Thank you. Drought isn't just a dry spell. It's a rapidly escalating global crisis, intensified by climate change, unsustainable land and water use. No continent is immune, and millions of lives and livelihoods are at risk. The World Drought Atlas is a guide to manage and adapt to drought and support policy actions. The Atlas also reveals an alarming reality. Global drought risks and cascading effects are rising, causing widespread impacts. This essential resource provides key insights on these interconnected impacts on sectors, ecosystems, and communities. Water systems are at the front line, strained by drought and water scarcity, disrupting security,
and urban resilience. There are also significant impacts on agriculture, such as crop yield losses, higher food prices, and an increase in food insecurity. Vulnerable communities are hit the hardest. The challenges don't end here. Droughts also affect energy systems, with reduced hydropower output and issues for nuclear plants. Even inland navigation and global trade have been disrupted, endangering supply chains and rising costs and emissions. The cascading effects of drought destabilize economies, pressurize the financial systems, and strain ecosystems, which cause social inequalities, conflicts, and displacement. But there is hope. The Atlas not only covers challenges, it also empowers stakeholders by showcasing proactive strategies and real-world success stories where communities and governments find cutting-edge solutions to anticipate, prepare, and adapt to drought. Effective drought management requires an unprecedented alliance at all levels, from global to national and local. The stakes are high. We must align goals, coordinate actions, and mobilize investments for reducing drought risks and developing a sustainable future. I now invite the Administrator of the United Nations Development Programme, Mr. Achim Steiner, to deliver keynote remarks. Thank you very much, Mr. President, co-chairs, distinguished ministers, excellencies, ladies and gentlemen. We just heard it from the United States to the Horn of Africa to China and to so many other places across the world. Nearly 1 in 4 people worldwide experienced drought conditions in the years 2022 and 2023. By the year 2050, droughts could affect 3 in every 4 people worldwide. Sometimes we look at this through the lens of water. On other occasions, we look at it through the lens of drought. Both are connected. They are different points in the cycle to which this year's UNCCD speaks in so many respects. Amplified by climate change, droughts directly affect and reflect how we manage land, water, and other resources. Yet, they are not merely environmental events, they are systemic shocks. They disrupt economies, fracture societies, fuel conflicts, exacerbate gender-based violence, and force families to abandon their homes and livelihoods. To confront them, we need to ask not only how we can react, but how we can get ahead of these crises. To do that, it is important that we take what we have come to call a risk-informed approach that tackles the root causes and systemic drivers of drought vulnerability, to which the Executive Secretary, Ram Chiao, has just spoken so eloquently too. This is also the resounding message that emanated from the recent Drought Resilience +10 conference in Geneva. Working as part of the UN family with key partners like the UNCCD, the United Nations Development Programme, which I have the honor to head, works to strengthen drought resilience by helping countries, advancing new ways to better understand the risks and cascading impacts of drought across sectors, building early warning systems and robust governance frameworks, reducing vulnerability with integrated long-term solutions, and advancing multi-scale and transboundary strategies for adaptation. A lot of technocratic language, as you can sense, but behind that, a very simple truth. You cannot tackle the issue of drought and indeed of land degradation and all the associated impacts by taking a vertical view. We are taking a systems and systemic approach. And importantly, this approach is also empowering communities to thrive during and in the face of drought. Odd as it may seem, better prepared, better adapted, better mitigated risks actually become much more manageable. We have different programs in which we have learned a great deal over the years, whether in Belarus, where a remarkable peatland restoration effort, which exemplifies our integrated approach, has succeeded in re-wetting over 89,000 hectares of degraded peatlands. Belarus has not only reduced CO2 emissions, but has also revitalized biodiversity and improved local livelihoods, demonstrating the multifaceted benefits of ecosystem restoration.
In Yemen, a UNDP-supported food security response and resilience project that is as much about survival and livelihoods in a moment of extreme crisis, implemented in partnership with the World Bank, has improved food security for over 17,000 households, including those headed by women, by enhancing access to land and water resources, restoring ecosystems, and building irrigation and rainwater harvesting infrastructure to combat climate change-induced resource scarcity. Our experience across these and many, many other countries in which we work precisely on these issues reveals a future where drought does no longer have to be a devastating crisis when it occurs, but a challenge we have the tools and resolve to overcome, minimizing the scale and frequency of droughts, but also recognizing that we live in a world where droughts can occur, is in many ways also protecting many of the assets and issues that we are discussing here this week. Distinguished Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, COP16 is not just a platform to address drought. It is an opportunity to bring many of the threads that we have narrated and formed ever since Rio 1992, the notion of sustainable development emerged, the birthplace also of this vital convention, to the point where just a few weeks ago in New York, at the Summit of the Future, we reiterated many of the fundamental threads and drivers of this cooperation through the Pact for the Future. Let me end by thanking the Executive Secretary and also the Kingdom of Saudi Arabia for having created such a fantastic venue for us to come together here this week, but most importantly, to elevate the understanding, the reach, and the implications of an instrument that was conceived in 1992, but has turned out to be more and more relevant as we face not least what we just heard and saw in the Atlas that has been launched today. Thank you so much. I thank the UNDP Administrator. I now invite the Global Director for the World Bank, Group's Water Global Practice, Mr. Suraj Kumar Jiha, to deliver keynote remarks. Thank you, Madam Chair. Your Excellencies, distinguished ministers, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, first of all, I want to commend the Kingdom of Saudi Arabia and the UNCCD for bringing all of us together on a dialogue which is extremely important for all of us in all parts of the world. I also want to commend the Kingdom of Saudi Arabia for hosting all of us and for the work they are doing on a range of global issues, not just the desertification. As the Chief of World Bank's water operations, I have had the privilege of visiting Saudi Arabia on many occasions and seeing the work they are doing in water resilience. To support some of the arguments which have been made, why attention to drought is so critical now than ever before, I want to put one more fact in front of all of you. Droughts are caused by a deficit of water, but it creates more permanent deficits in terms of economic growth and human capital. Recently, we published a report at the World Bank. The title of the report is Droughts and Deficit, which basically says the developing countries are 10 times likely to have the higher economic impact of droughts than the developed economies. Lack of capacities, lack of resources, lack of early warning systems, but the economic impact is disproportional. It can be as high as 10 times. But the second, which should really be a matter of concern for all of us, is that a baby born to a mother during periods of drought in any continent in the world is likely to have permanent learning deficiencies, and some of which may pass on to the next generation. Drought being an onset crisis often is unrecognized and not given the importance in understanding the human and the economic impact of this crisis. I want to make 3 points which I think is important for the deliberations today. First, policy challenges in tackling the issues of drought. Given what we heard from previous speakers, drought is not a subject that can be handled by one ministry. It has to be whole of the government effort. In too many countries, we are seeing
this effort is too fragmented. So there's a need for really building a very strong whole of the government attention on policy related to drought management. The second, which is about how the public finances are used for tackling the issues of drought. First of all, our recent public expenditure review of the public financing shows that, for example, the case of water, on an average, developing countries spend only 1.2% of their annual budget on water. In fact, in many countries, the annual budget spent on water is less than 0.5% of the annual budget, but the same governments spend 20 times more money on transport and other sectors. So if the governments really do not prioritize better water management, better water security and access for people, for farmers, it's not going to be possible to deal with the issues of drought. So there has to be a much more informed public financing of how issues in drought management can be tackled with. And my third point is on financing. The role of the governments in creating enabling conditions to really crowd in more financing public, but also more private capital, more private-public partnership, which was referred before. The governments have a very important role to play in really creating that enabling condition, and we are seeing that very positive trend in most countries that we work with. I want to end by saying that the World Bank Group, which works in all our member countries, we stand ready to work shoulder to shoulder, hand in hand with all of you. We have established a very strong partnership among all the multilateral development banks with the UN system, and we really want to work with you to take this agenda forward by having a very well data-driven national drought risk prevention and mitigation plans which can be supported by government, by the multilateral development banks, by the UN agencies, and we are able to really crowd in private capital. So I'm very optimistic about the deliberations we're going to have today, and please count on the World Bank Group very strong support for this agenda. Thank you. I thank the Global Director for the World Bank's Group's Water Global Practice, GP. I now invite the President of the Islamic Development Bank, His Excellency Mohammed Al-Jasser, to deliver keynote remarks. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellencies, honored guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is indeed a great honor to join you this afternoon for this high-level event on enhancing global and national policy instruments for a proactive drought management approach. I would like to extend my deepest gratitude to the Kingdom of Saudi Arabia, the UNCCD Secretariat, and all the esteemed participants. We understand that climate and non-climate shocks, drought in particular, can significantly worsen poverty and fragility. Alarmingly, around 1.2 billion people worldwide face life-altering risks from critical climate hazards, including drought. Drought remains an ever-present challenge for many of our member countries. Of the 10 countries most exposed to drought in 2024, 6 are Islamic Development Bank member countries, namely Somalia, Afghanistan, Djibouti, Syria, Tajikistan, and Iraq. The outcomes of our deliberations today will have far-reaching implications for these nations and many more across our membership. For nearly 50 years, the Islamic Development Bank has played a pivotal role in building drought resilience. As a South-South development institution, our mission is to help our member countries achieve their long-term development objectives while fostering economic diversification, creating green and decent jobs, and leveraging innovative financing mechanisms. For example, in 2022, the bank launched a $10.5 billion food security response program, which aims to address both acute food security and irrigation
as well as support drought-resilient interventions. In addition, the bank has initiated agro-pastoral development programs in both the West African Sahel and East African drylands, tackling the complex social, ecological, and economic challenges associated with livestock and rangeland management. To deliver impactful and sustainable development outcomes, innovation is key. That's why we have pioneered the introduction of green and sustainability sukuk to mobilize private sector financing for green growth. To date, we have mobilized over $5 billion from this and intend to do more. Success in this endeavor hinges on collaboration and partnerships that transcend borders and sectors. This morning's announcement of the Riyadh Global Drought Resilience Partnership is a landmark achievement. It aligns seamlessly with our work, and we are proud to support its ambitions. In line with this commitment, I am pleased to announce that the Islamic Development Bank will allocate at least $1 billion from our project portfolio to explicitly support drought resilience actions by 2030. We acknowledge that sustainable development requires integrated approaches that balance immediate economic needs with long-term resilience. Together, let us strive for a 3D resilient, and I mean the 3D drought and desertification and land degradation. We need to have those taken care of in order to ensure a future where justice and equity guide our efforts, ensuring prosperity and sustainability for all. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I thank the President of Islamic Development Bank. I now invite the President of OPEC Fund for International Development, Dr. Abdul Hamid Al Khalifa, to deliver keynote remarks. Mr. President, co-chairs, distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good afternoon to you all. On behalf of Dr. Abdul Hamid Al Khalifa, President of the OPEC Fund for International Development, I'd like to convey that the OPEC Fund fully supports the goals of the Convention and commends the efforts of the Kingdom of Saudi Arabia and the UNCCD to make this event a resounding success. It is an honor and privilege to address this distinguished audience today. As we gather in Riyadh for the Ministerial Dialogue from Geneva to Riyadh and beyond, we are reminded of the urgency and complexity of the challenges we face. Drought, land degradation, and climate change are interconnected crises that threaten ecosystems, livelihoods, and communities across the globe. They demand our collective action and innovative solutions. Land is the foundation of our food system and is therefore essential for life. Yet, degradation and drought are the primary threats to this critical resource. At the OPEC Fund, we view desertification through the lens of our Climate Action Plan, which combines financing with policy dialogue, knowledge sharing, and partnership building. As part of our Climate Action Plan, the OPEC Fund has committed to allocating 40% of our financing to climate action by 2030, with 34% already achieved in 2023. This underscores our dedication to advancing transformative initiatives that address climate challenges and foster resilience. To support the Convention's mandate, the OPEC Fund has taken a decisive step forward. I am pleased to announce that we have completed our land degradation finance exercise, where we have undertaken a comprehensive assessment of our current portfolio.
Building on the findings of this assessment, we recognize the need to significantly scale up financing for land restoration and sustainable land use. At the OPEC Fund, we are committed to leveraging our resources through 4 key steps. The first is enhancing our financing instruments for drought resilience. The second is to prioritize community-driven approaches. The third is to promote innovative financing solutions in the private sector. And the fourth is to strengthen partnerships to enable all of that. These actions are all aligned with the Riyadh Global Partnership for Drought Resilience, and therefore we are here to commend the Kingdom of Saudi Arabia for its leadership in advancing this critical initiative. The time for action is now, and that's why the OPEC Fund wholeheartedly supports and pledges $1 billion to the Drought Resilience Partnership, to the Riyadh Drought Resilience Partnership. This substantial commitment reflects our determination to support proactive solutions that restore degraded land, strengthen resilience, and enhance the well-being of vulnerable communities. We stand ready to partner with all of you in building a future where degraded lands are restored, communities are resilient, and ecosystems thrive. This is a journey we can and must undertake together. Thank you all very much. I thank the President of OPEC Fund for International Development. I will now hand over to my co-chair, Dr. Carrie Fowler, to take over the second session. Thank you. Thank you very much. In a moment, we will open the floor for statements from ministers and other high-level representatives from countries. I'd like to draw your attention, however, to the concept note that was circulated earlier, which contained 2 guiding questions for the dialogue today. I will call on Turkey first, followed by Somalia, and then followed by other countries that request the floor in the order in which they request the floor. You'll notice a large horizontal button at the bottom of your microphone stand. I think it's ringed in an orange light. If you press that button, your desire to take the floor will be noted, and we will call on you in the order in which that's received. Turkey, you now have the floor. Could I mention first, though, before Turkey begins, that we have a large number of delegations that are going to want to speak today. We want to respect everyone's right to make an intervention here. So I'm going to request that you keep your remarks to a maximum of 3 minutes out of respect to all your fellow delegates. Please be careful about the 3-minute level. I don't want to have to interrupt you or cut you short, but I may have to do that simply to allow everyone to have a chance to speak today. So thank you very much. Turkey, you have the floor. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın delegeler, konuşmama Türkçe devam edeceğim. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapan Suudi Arabistan Krallığı'na göstermiş oldukları misafirperverlik ve bu önemli etkinliğin organizasyonu için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çölleşme ve kuraklık gezegenimizi her geçen gün daha da derinden etkiliyor. Bütün canlıların yaşamını tehdit ediyor. Bu durum küresel düzeyde işbirliklerini etkili ve kararlı bir mücadelenin yaygınlaştırılmasını daha da anlamlı hale getirmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmaları özellikle de Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekreteryası'nın entegre kuraklık yönetimi konusunda ülkelere verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. En son Cenevre'de düzenlenen Kuraklığa Dayanıklılık +10 başlıklı ulusal kuraklık politikaları ile ilgili toplantıların
sonuçlarını önemsiyoruz. Bu çıktıların Riyad'daki müzakerelere de ışık tutacağına canı gönülden inanıyoruz. Ülkemizin hem coğrafi konumu hem de iklim değişikliğinden dolayı kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan bir ülkedir. Bu durum kuraklık direncinin sağlanmasında risk yönetimini merkeze alan proaktif kuraklık yönetim anlayışını daha da önemli hale getirmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla meteorolojik kuraklık durumunu anlık olarak izliyor, kamuoyuyla paylaşıyor, muhtemel risklere karşı tedbirler alıyoruz. Yine tüm havzalarımızda sektörel kırılganlıkları dikkate alarak kuraklık yönetim planımızı hazırlıyoruz. Bu süreçte katılımcı bir yaklaşımla bilim insanlarının, kuraklıktan etkilenen tüm sektör temsilcilerinin ve halkımızın katkılarını alıyoruz. Planlama ve koordinasyonun çölleşme ile mücadelede ne kadar hayati öneme sahip olduğunun farkındayız. Bundan dolayı 2024-2030 yıllarını içeren ulusal çölleşme ile mücadele stratejisi ve eylem planımız ile iklim değişikliğiyle mücadele ve eylem planımızı revize ettik. Bu planların ikinci aşaması olarak tüm illerimiz düzeyinde yerelde iklim değişikliğiyle mücadele eylem planlarını hazırlıyor. Ayrıca yutak alanlarımızın artırılması amacıyla havza bazlı çölleşme eylem planlarımızı yapmaya sürdürüyoruz. Ancak biliyoruz ki kuraklığa karşı dayanıklılık ulusal çabaların ötesinde bölgesel ve küresel işbirliğini gerektiriyor. Türkiye olarak yüksek duyarlılıkla her zaman insanlığın geleceğini ilgilendiren bu toplantılara etkin katılım sağlıyor ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Afrika'da, Orta Asya'da ve diğer bölgelerde arazi restorasyonu faaliyetlerine ve kapasite geliştirme çalışmalarına verdiğimiz destek bunun bir göstergesidir. Konuşmama son verirken konferansımızın dünyamızın çölleşme ile mücadelesine katkı sunmasını, işbirliklerini güçlendirmesini ve tüm katılımcılar açısından verimli geçmesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. The representative from Somalia now has the floor. I can't see you from here, Somalia, but you will, okay. You will need to press the button on your microphone stand to activate the microphone. Yes. Your Excellencies and distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is an honor to address you at this important discussion focusing on enhancing drought resilience, a matter of profound significance to Somalia and the large global community. I extend my sincere gratitude to the Kingdom of Saudi Arabia for hosting this vital COP16, for creating this platform to discuss one of the most pressing challenges on our time. Somalia stands on the front line of the climate change, where repeated droughts are not merely events, but a reality that shapes our economic, society, and environment. It is in recent years, drought has been displaced millions, destroyed livelihoods, and worsening food insecurity. Yet, Somalia is determined to turn it is a challenge into the opportunities, droughts, protective policies, national reform, and international collaboration. Somalia has determined its commitment to address these challenges by revising our NDC and setting clear targets for adaptation and resilience. Despite limited resources, we are laying the groundwork
for sustainable development that prioritize climate action. Somalia is actively working to establish the Somalia Meteorological and the Climate Authority to enhance climate monitoring, forecast, and early warning system. This initiative will enable more proactive response to droughts and other climate-induced challenges. Drought resilience is now impotent in Somalia national policies, with a focus on water resource management, sustainable agriculture, and ecosystem restoration. We are prioritizing community engagement by using local knowledge and empowering local community to drive grassroots solutions for our drought resilience. Ladies and gentlemen, while Somalia has made strides, significant challenges remain. Climate finance continues to be the major hurdle. Somalia required resources to implement its ambitious climate goals, including 16 billion investment needed to meet our NDC target. Somalia calls a strong global and regional collaboration to share knowledge, transfer technology, and co-develop solutions tailored to droughts-prone regions like ours. Somalia pictures a future where resilience is not just response to crisis, but a way of life. Through effective institutions, new policies, and partnership, we aim to lead by example and building climate resilience. But to achieve this, we need the continuing support of our global community. As we move from Geneva to Riyadh and beyond, let us turn discussion into the action, transforming commitment into the real result. I thank you all. Thank you, Somalia. Next, I would like to call on the representative from the United Kingdom. That will be followed by Qatar and the United Republic of Tanzania. Delegate from the United Kingdom has the floor. Thank you. I'd like to start by thanking the Kingdom of Saudi Arabia. It's not working. Okay. Is it switched on now? Yes. Okay, if I can start again. I'd like to start by thanking the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in hosting the largest UNCCD COP to date and for keeping drought resilience at the top of the agenda. The environmental impacts of drought on water, energy, nature and food security are felt far and wide. Livelihoods are destroyed, people are displaced and forced to migrate. The injustice is that people experiencing these impacts are those least responsible for them, so we must work together to build strong and meaningful partnerships to address this. We are now 5 months into a new government in the UK. We are reconnecting Britain with the world, working with others in a spirit of genuine partnership and respect, and putting action on the climate and nature crises at the heart of everything we do, including leading work to support proactive approaches to drought resilience and response. We are harnessing climate finance through an initial investment in the Resilience and Adaptation Fund, which will enable hundreds of thousands of vulnerable and food insecure households to secure better incomes, assets, and access to food, water, and productive land. For example, in Chad, we will support communities at the front line of the Sudan refugee crisis, restoring the land and the ecosystems they rely on to live dignified lives in displacement. To help the global system prevent and respond to future crises, we need new knowledge and evidence-based innovations, and the UK has a strong track record in this space. Through a research partnership in support of pastoralism and agriculture, we recently helped unlock a $100 million Green Climate Fund commitment to Somalia by identifying the conflict blind spot in climate finance. Sustainable land and water management is critical for resilience. As a proud partner of the Vision for Adapted Crops and Soils, the UK is supporting climate adaptation in agriculture systems, starting in Africa through restoring soils and promoting cultivation of resilient crops. And through our innovative finance partnerships, the UK is supporting efforts on disaster risk finance.
Following devastating droughts this year, the governments of Zimbabwe, Zambia and Malawi and humanitarian agencies have received payments of over £46 million from the UK-funded African Regional Risk Pool. But we know we must do more to strengthen resilience and responses to the impacts of the global land, nature and climate crises. The UK welcomes the leadership the Kingdom of Saudi Arabia has shown through the launch of the Riyadh Global Drought Resilience Partnership, and we look forward to hearing further details on how collective efforts can mobilise ambition, supporting global partnerships and financing efforts. So I look forward to engaging further on these issues this week. Thank you again to the Saudi Presidency, UNCCD and co-chairs for convening this event. Thank you to the UK. You did keep in the 3-minute limit. I appreciate that. Let me advise delegates wishing to have the floor not simply to raise your flag. We can't see all of those from here, but to press the button on your microphone stand. It's the button at the very bottom. There's an orange ring around it. That registers your desire to speak, and we'll call you in the order in which those buttons are pressed. I'll now call on Qatar, followed by the United Republic of Tanzania, and then United Arab Emirates. Qatar, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، يسرني أن أعبر عن امتنان دولة قطر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها مؤتمر الأطراف السادس عشر COP16 وجهودها في تعزيز العمل الدولي لمكافحة التصحر والجفاف. كما نثمن دور الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في تنسيق الجهود العالمية نحو مستقبل مستدام. إن التحديات الناجمة عن الجفاف والتي تتفاقم بفعل تغير المناخ والنمو السكاني تتطلب منا تبني سياسات واستراتيجيات استباقية تستند إلى التعاون الدولي والابتكار. وفي هذا السياق تؤكد دولة قطر التزامها بالمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية لتعزيز الصمود أمام الجفاف، وتدعو إلى ما يلي: أولاً، تعزيز التعاون الدولي من خلال ضرورة تعزيز الشراكات بين الدول والمؤسسات الدولية لتطوير أدوات سياسية وبرامج تنموية شاملة تركز على الوقاية والتكيف مع الجفاف. ثانياً، تفعيل نهج استباقي بالتحول من إدارة الأزمات إلى الإدارة الوقائية من خلال تطبيق أنظمة إنذار مبكر وتطوير خطط وطنية تعتمد على البيانات والمعلومات العلمية الدقيقة. ثالثاً، الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا من خلال دعم الأبحاث العلمية وتبني التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد لتعزيز القدرة على التنبؤ بالجفاف وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة. رابعاً، تمكين المجتمعات المحلية وإشراك المجتمعات المتأثرة في تصميم وتنفيذ البرامج المتعلقة بالجفاف بما يضمن استدامة الحلول وزيادة المرونة على المستوى المحلي. خامساً، تمويل مستدام ومبتكر من خلال تشجيع إنشاء آليات تمويل مستدامة بما في ذلك الصناديق الخضراء لدعم مشاريع التأقلم مع الجفاف وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة. وعلى صعيد دولة قطر فقد قامت ببذل جهود كبيرة في مجال مكافحة التصحر من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تركز على الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة. من بين أبرز هذه الجهود تخصيص حوالي 27% من أراضيها كمحميات طبيعية، مما يعكس التزامها بحماية النظم البيئية وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة. كما أطلقت مشروع الحصاد المائي الذي يهدف إلى الحفاظ على المياه الجوفية الطبيعية من خلال تجميع المياه واستغلالها بطرق فعالة ومستدامة. وفي إطار تحسين إدارة المواد المائية أنشأت قطر محطات لإعادة تدوير المياه المعالجة، حيث يتم استخدام هذه المياه لري المسطحات الخضراء والأعلاف الحيوانية، مما يقلل الاعتماد على المياه الجوفية. ولم تكتفي بذلك، بل طورت أيضا أساليب الري الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي ساهم في تقليل نسبة استهلاك المياه بنسبة تزيد على 90% مقارنة بالأساليب التقليدية. وعلى صعيد إدارة الأراضي وضعت قطر سياسات صارمة لتنظيم استخدامها في المشاريع التنموية بهدف تحقيق توازن مستدام بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. كما نفذت برامج ومبادرات لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة مع التركيز على استعادة خصوبتها وتحسين إنتاجيتها. وفي الختام، ندعو جميع الدول إلى تعزيز التضامن والعمل المشترك لتحويل التحديات المتعلقة بالجفاف إلى فرص للتنمية المستدامة، ونجدد التزامنا بالسير قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان مستقبل آمن ومزدهر للأجيال القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you, Qatar. The next speaker will be Tanzania. Tanzania, you have the floor. Thank you, Your Excellency, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is an honor to address this important dialogue on drought resilience at COP16, at a platform that brings us together to tackle shared challenges and strengthen global commitment to sustainable land management and climate resilience. Tanzania's effort on drought resilience, we have developed a robust framework, such as the National Environmental Master Plan for a strategic intervention of 2022-2032, and integrated climate-smart practices into water, agriculture, and the forestry sector through measures like, firstly, climate-smart agriculture to ensure drought resilience for the systems. Secondly, early warning system to provide timely information to vulnerable communities. Also, catchment conservation plans and water infrastructure development to improve water security and efficient use. Also, promotion of clean energy solution in order to reduce deforestation and improve energy efficiency. Ladies and gentlemen, as we continue the effort, we seek support from the international community. Firstly, enhance global climate finance, increase access to funds like the Green Climate Fund to scale up a project like Simiyu Climate Resilience Project, which provide water security to drought-prone region. Also, to promote technology transfer and capacity building, to assess to innovate drought management tools and expertise to strengthen national system. Also facilitate public-private partnership. Support mechanism to mobilize private sector investment for large-scale drought resilience initiative. Also foster collaborative research and knowledge exchange. Partnership to share best practices and build the scientific capacity for evidence-based planning and implementation. In conclusion, Tanzania's commitment to proactive and inclusive drought resilience strategies is unwavering. As we engage in the dialogue, let us galvanize collective action to secure our planet's ecosystem and ensure that no community, particular vulnerable groups like women and youth, is left behind. Together we can turn challenges into opportunities and build a resilient, sustainable future for all. I thank you. Thank you, Tanzania. That was precisely 3 minutes. I congratulate you. The next speaker will be Uzbekistan, followed by Uruguay. Uzbekistan, you have the floor. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the government of Uzbekistan, I would like to express our sincere gratitude to the Kingdom of Saudi Arabia for leadership, hospitality, and excellent organization of COP16 jointly with UNCCD. This ministerial dialogue is timely response to the shared challenges we are all facing. It is essential that we all commit to raising our ability to respond effectively to the destabilizing effect of drought and water insecurity. The connections between land and water insecurity are clear, and they are fully felt in Uzbekistan. 70% of our land is arid and semi-arid, and with rapidly changing climate, land degradation and water shortages, this situation is becoming worse. In recent years, droughts have become more frequent, which kills between 50 and 75% of crops in impacted areas. As a country where land health has historically been essential to the livelihood of people, witnessing how this very element is threatened is alarming but also sobering.
as the government is fully committed to preserve and improve the health of our land. To mitigate and preempt the effects of drought, we are implementing a national drought management plan and regional drought strategies. This focuses on monitoring and early warning, forecasting system to monitor the flow of major river, risk assessment, and drought mitigation and adaptation. The government is committed to ensuring water systems are more efficient and resilient. We are supporting smart water initiatives to monitor and account for water use and consumption and introducing water-saving technologies and drip irrigation. This enhances not only water use, but also food security and climate resilience. Most importantly, we are combating land degradation through massive afforestation initiatives, both locally and regionally. Our policies are aimed at the strategic and holistic mitigation and adaptation to climate change and its consequences, including droughts. This path, however, cannot be walked alone. Joining forces and efforts regionally and globally is essential. We recognize that the regular exchange of knowledge, technologies, and best practices is a key. This is only through collective actions that we can achieve global drought resilience. At COP29 in Baku, His Excellency President Shavkat Mirziyoyev proposed to set up International Center for Climate Loss and Damage Assessment to respond to the unique needs of arid regions. This will help us better understand and forecast the losses and damages caused by worsening land and water security and opportunities for mitigating this. We seek the partners supporting in promoting this cause, but also in raising visibility of arid regions in context of climate change. Central Asia is a unique region. We have much to give and gain in global fight against drought and aridity. Uzbekistan is ready to be a hub for collaboration on land and water resilience. Through regional and global collaboration, we can enhance drought resilience for all. Thank you for your attention. Shukran. Thank you, Uzbekistan. Uruguay, you now have the floor. Gracias. Primero, nuestro agradecimiento y reconocimiento para el Reino de Arabia por la organización y la hospitalidad. La sequía es un desafío global que afecta a millones de personas, ecosistemas y economías. No reconoce fronteras y, agravada por el cambio climático, exige acciones inmediatas. Desde Uruguay queremos compartir prácticas claves y facilitadoras que hemos implementado para abordar este fenómeno y que consideramos ampliables a nivel global. Uno de los aspectos fundamentales para hacerle frente a la sequía es contar con sistemas de monitoreo y alerta temprana. En Uruguay hemos invertido en estaciones meteorológicas avanzadas, monitoreo satelital y análisis de datos en tiempo real. Estas herramientas nos permiten anticipar los eventos de sequía y proteger sectores críticos como la agricultura y las comunidades vulnerables, reduciendo los impactos de la crisis hídrica. Además, trabajamos en la gestión integrada de los recursos hídricos, una estrategia clave para enfrentar los efectos de la sequía. En este sentido, promovemos el uso eficiente del agua para consumo humano, agricultura, industria y energía, y fomentamos tecnologías de riego más eficientes. A la par, protegemos los ecosistemas clave para sustentar nuestras fuentes de agua, buscando soluciones sostenibles y a largo plazo. La gobernanza inclusiva también es crucial. Para gestionar la sequía de manera eficaz, es esencial la participación activa de gobiernos locales, comunidades, sector privado y organizaciones civiles. En Uruguay, hemos establecido comités multisectoriales de recursos hídricos que permiten adaptar las soluciones a realidades locales y fomentar la confianza entre los distintos actores. Por último, la adaptación al cambio climático es un imperativo. Dado que la intensificación de la sequía está vinculada al cambio climático, Uruguay ha integrado estrategias de adaptación en sus políticas nacionales, como la promoción de prácticas agrícolas resilientes, la restauración de ecosistemas degradados y la mejora de la eficiencia en el uso del agua. Para mejorar la resiliencia global frente a la sequía, es necesario un compromiso político firme. Los países deben incorporar la gestión de la sequía en sus agendas nacionales y asegurarse que las políticas de agua y tierra contemplen los riesgos climáticos. La COP16 tiene potencial para incentivar este compromiso, alentando la opción de medidas de planes nacionales proactivos basados en la prevención y en la acción temprana. Además, es fundamental contar con capacidades técnicas avanzadas para anticipar y responder a los eventos de sequía de manera eficaz. Los sistemas de monitoreo hidrológico y meteorológico son claves y la cooperación internacional puede facilitar el intercambio de tecnologías y conocimiento, especialmente en los países más vulnerables.
A su vez, la gestión integrada de los recursos hídricos debe ser fortalecida a nivel global, abordando la disponibilidad, calidad y distribución del agua. Es clave contar con acceso a recursos financieros sostenibles. La adaptación a la sequía requiere inversiones en infraestructura hídrica resiliente como sistemas de riego eficientes y tecnologías de conservación del agua. En este contexto, la COP16 puede desempeñar un papel clave como catalizador en la movilización de financiamiento internacional y la promoción de mecanismos innovadores de financiación. Finalmente, no podemos subestimar la importancia de la cooperación internacional y regional. En Uruguay, el intercambio de información y la coordinación de políticas con países vecinos han fortalecido nuestras capacidades. La COP16 tiene la oportunidad de consolidar esta cooperación global, creando espacios para compartir conocimientos, desarrollar soluciones conjuntas y movilizar recursos. La resiliencia frente a la sequía depende de un enfoque integrado que combine liderazgo político, capacidades técnicas avanzadas, financiamiento adecuado y colaboración internacional. La COP16 tiene una oportunidad única para coordinar estos esfuerzos, establecer un marco de acción claro y avanzar hacia un mundo mejor preparado para enfrentar los desafíos de la sequía. Muchas gracias. Thank you. I call upon the representative from the United Arab Emirates. You have the floor. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، في البداية أود أن أتوجه بالشكر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على تنظيم مؤتمر الأطراف COP16، وأتوجه بشكر خاص إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتهم ورئاستهم لهذه الدورة وحسن وكرم الضيافة. أحدثكم اليوم بينما نحتفل في دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد 53، نرى في خلاله مسيرة طويلة كانت الاستدامة المناخية والبيئية من أهم الركائز والمبادئ التي قام عليها اتحاد دولة الإمارات. السيدات والسادة، إن الماء العذب هو الحياة لنا ولكل الكائنات الحية والطبيعة من حولنا، ويؤثر في إنتاجنا للغذاء وقدرتنا على التنقل، ويدخل في صميم أنشطتنا اليومية. وفي ضوء التحديات المناخية التي نواجهها، فإن ملف الجفاف يشكل تحدياً كبيراً ذو أهمية عالية. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد تزايدت وتيرة وشدة حالات الجفاف بسبب تدهور الأراضي وتغير المناخ بنسبة 29% منذ عام 2000، وهو ما قد يمتد تأثيره على 3/4 سكان العالم بحلول عام 2050. لذلك فإن ملف المياه هو قضية عالمية بالغة الأهمية، تستلزم العمل التعاوني متعدد الأطراف وتسريع القدرة على الصمود على جميع المستويات. تتطلب الإدارة الفعالة للجفاف مزيجاً من التخطيط الاستباقي والنهج المبتكر والتعاون في إدارة مصادر المياه وتوزيعها، والممارسات المستدامة مثل حصاد المياه وتبني الزراعة الذكية مناخياً تشكل أهمية بالغة لتحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. كما أن استخدام المحاصيل المقاومة للجفاف فضلاً عن التقنيات الموفرة للمياه يساهمان في تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل. وبالطبع فإن دولة الإمارات ليست في معزل من هذا الملف الحيوي، فدولتنا بطبيعتها تواجه تحديات في توفير المياه نظراً لطبيعتها الصحراوية وقلة المصادر الطبيعية في هذا المورد الثمين. وتتناول استراتيجيتنا الوطنية لمكافحة التصحر هذه القضايا، وتهدف إلى زيادة كفاءة الأنظمة الإنتاجية للأراضي بنسبة 40%، وإعادة تأهيل واستعادة ما لا يقل عن 80%
من الأراضي المتدهورة وزيادة كفاءة استهلاك المياه وزيادة استخدام المياه المعالجة بنسبة 60%. نحن نؤمن بأن إدارة الموارد المائية بشكل فعال من شأنها أن تقلل من آثار ندرة المياه على المجتمع والاقتصاد والبيئة. وتم تصميم استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لتحقيق هذا الهدف. نعمل على خفض متوسط استهلاك المياه للفرد بمقدار النصف وخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة تصل إلى 21% وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة تصل إلى 95%. وبالطبع لم تتوقف جهود دولة الإمارات على المستوى المحلي وانتقلت إلى المستوى العالمي، ونشاهد بشكل فعال مساهمتها في تعزيز الأمن المائي العالمي والتخفيف من حدة الجفاف عبر حلول مبتكرة. يأتي في طليعتها مبادرة محمد بن زايد للماء التي أطلقتها الإمارات هذا العام، وجاءت بعد إعلان الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 عن تعهدها بتقديم $150 مليون بهدف تسريع تطوير الحلول المبتكرة لمعالجة أزمة شح المياه العالمية. وتأتي من بين أهدافها تعزيز التعاون مع الشركاء والأطراف المعنية في العالم لتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع ندرة المياه وتوسيع نطاق التعاون الدولي. كما أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم في 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالاشتراك مع جمهورية السنغال يوفر فرصة مهمة لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان توفر المياه وإدارتها المستدامة. الحضور الكريم، تبادل أفضل الممارسات والتقنيات المبتكرة والمعرفة أمر في بالغ الأهمية، ومن خلال تعزيز الحوار المفتوح والعمل التعاوني يمكننا إطلاق المزيد من الرؤى الجماعية. وبينما نجتمع هنا في مؤتمر الأطراف COP16 نعمل على اقتناص هذه الفرصة للاستفادة من خيارات السياسات التي تقدمها مجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتي أنشئت في مؤتمر الأطراف COP15. بالعمل معاً خلال هذا المؤتمر سنكون أكثر قدرة على تعزيز الجهود العالمية المستدامة نحو توفير المياه للجميع. شكراً جزيلاً. Thank you. Let me remind delegates of the pressing need to keep to the 3-minute timeline. The next speaker will be from the European Union. Thank you. You have the floor. So, Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great honor to be here. I was confirmed as EU Commissioner for Environment, Water Resilience and Competitive Circular Economy just a few days ago. And I'm very pleased that my first international trip is to this important summit. Drought is a challenge for all regions. The world is facing unprecedented drought events affecting millions of people every year. In Europe, we used to think that this was not so much of a concern for us. But our prolonged periods of drought in recent years have had a devastating impact on people and ecosystems, including on the valuable service they provide. I know that many areas in the world experience the same and worse. When drought crisis becomes the new normal, we can no longer rely on reactive crisis management. We need to urgently invest in proactive resilience measures. In the EU, we are taking a proactive approach. As announced by President Ursula von der Leyen, we will launch a dedicated water resilience strategy in 2025. We will focus on implementation of existing rules, water management, reducing pollution, and enhancing sustainable land management. Restoring nature will be an integral part of our approach. We also need to look at investment in infrastructure and financing. This means opportunities for businesses as well. It seems to me that the complexity and horizontal nature of all those elements require a shift in mindset. It will be essential to break silos within governments and beyond through strong integrated planning. We need to integrate the drought into our policies and investment planning tools across all areas. This is not an easy task, but we are making progress. Half of our 27 member states already have drought management plans in place, and more are developing them.
On the research and innovation side, we have developed the European Drought Risk Atlas. We are very happy that the World Drought Atlas has now been released in cooperation with the UNCCD. It will help us to raise awareness and even more importantly, support global cooperation. And cooperation is indeed key. In the EU, we work closely with water managers, users, and the NGOs in our working group for water scarcity and droughts. We are also working with international partners, supporting the development of drought observatories and monitoring systems. And on the global front, we are supporting international initiatives such as the UN Early Warning System for All initiative, the International Drought Resilience Alliance, and in the Integrated Drought Management Program. Encouraged by the experience of our own EU Water Directive, we are a strong supporter, politically but also financially, of the UNECE Water Convention. And I'm happy that it has grown significantly over the 8 last years. We will continue to support this important convention so it can continue to welcome new countries. The EU is also providing financial support for key sectors in partner countries, including land, water, agriculture, and climate change. For example, in the Sahel, we are supporting agricultural information system, and in Zambia, we have supported restoration of water catchment with sites with local communities. In the coming days, we will be able to share our experience, and I look forward to learning from yours. To conclude, I hope that we can jointly identify areas where the UNCCD can add value, complementing existing responses, mainstreaming drought in relevant areas, filling gaps, and promoting proactive, integrated, and holistic responses. We look forward to working together to address global challenges on drought resilience. Thank you. Thank you. We're all on a little bit of a learning curve in terms of the technology here, so just a couple of points. If speakers will look at the screens glance at the screens every once in a while when you're speaking, you'll see the timeline that you have. You'll see how much time you have remaining, and if it goes into red, you'll know that you're over time. Please keep to the 3-minute level. If you have requested the floor already by pressing the button on your microphone stand, you don't need to do anything else. Once I give you the floor, the technicians here will activate your microphone. It'll go to red and you'll be able to speak. You don't need to press the button again. That will help keep the order of speakers under control. Thank you for your consideration of that. The next speaker will be the representative from Venezuela, followed by Azerbaijan, and then India. Venezuela, you have the floor. Dimos el agradecimiento que han esgrimido a Su Alteza Real por esta gran actividad. Venimos en nombre del presidente Nicolás Maduro, desde la República Bolivariana de Venezuela, un poco para poner nuestra posición y mencionar un poco qué hacemos nosotros en nuestro país. En la República Bolivariana de Venezuela, el 94.3% de la agricultura se desarrolla bajo las condiciones de secano, lo que la hace vulnerable a la sequía, sobre todo si se espera por los escenarios de cambio climático que los valores de precipitación y el número de meses húmedos en las varias zonas del país disminuyan. Los resultados de la evaluación de las tierras en forma general indican que los cultivos permanentes sufrirán el mayor grado de afectación en las áreas más vulnerables a la desertificación impactadas por el cambio climático. Esta vulnerabilidad se ha hecho evidente en una serie de emergencias y desastres naturales con efectos severos en viviendas, en la producción de alimentos, en la generación de hidroelectricidad, en incendios forestales que se aceleran en periodos de sequía por actividades antrópicas. Ahora bien, en este contexto nacional avanzamos en la implementación para gestionar eficazmente la sequía en el marco de la Convención, adelantando una gestión proactiva eficazmente con nuestro Plan Nacional de Sequía que conduce a estrategias sectoriales para atender a las poblaciones vulnerables y los ecosistemas que hemos identificado como afectados. Mediante el abordaje comunitario para la prevención de incendios forestales con el Comando Nacional contra Incendios Forestales. En este escenario, Venezuela recomienda a la Secretaría que incremente el apoyo a las capacidades nacionales y financiamiento para fomentar la sensibilización y el aprendizaje con respecto al aumento de la resiliencia frente a la sequía
y el fortalecimiento del Plan Nacional de Sequía que permitan el desarrollo de las políticas y estrategias que ayuden a las comunidades a adaptarse y mitigar los efectos de la sequía. Además, recomendamos enfatizar la importancia de la investigación y la inversión en infraestructura, esto en referencia a la evaluación de la mitad del periodo del Marco Estratégico 2018-2030. Delegaciones del mundo, no perdamos esta oportunidad valiosa. El estar aquí podemos coincidirlo como una gran acción de mitigación frente a la sequía. Esto es una gran inversión que han realizado todos los países del mundo para concentrarse el día de hoy aquí. Ya hemos dado el primer paso, continuemos de manera sostenida para frenar la crisis climática y con esto nosotros ayudaremos definitivamente a salvar el planeta. Muchísimas gracias. Thank you, Venezuela. Azerbaijan, you now have the floor. Excellencies, distinguished colleagues, it is an honor to speak to you as we reflect on our progress in addressing the growing challenge of drought and its wide-ranging impact on ecosystems, communities, and economies. Drought is not longer just a seasonal event. It has become a systemic risk affecting all aspects of society. It impacts agricultural production, increases food insecurity, causes economic loss, destabilizes ecosystems, and increases vulnerabilities, especially for rural and indigenous communities. This seriously threatens the fragile ecosystems, economies, and livelihoods of millions in the surrounding region, posing significant challenge to sustainable development. Ladies and gentlemen, at COP29, held recently in Azerbaijan, the international community reached a historic agreement that will have profound implications for addressing climate-related challenges, including drought. A breakthrough in climate finance was achieved, with countries agreed to triple finance to developing countries, increasing the target from 100 billion US annually to 300 billion US annually by 2035. Mobilize $1.3 trillion annually by 2035, drawing from both public and private sources to scale up finance for developing countries. These targets represent a monumental step forward in supporting vulnerable nations in tackling the impacts of climate change, including drought, and accelerating the transition to resilience and sustainability. Ladies and gentlemen, at COP29 in Baku, we also made significant progress in addressing the interconnected challenging of climate change, biodiversity loss, and desertification. One of the key achievements was the adoption of the COP29 Declaration on Water for Climate Action, which highlights how water plays a central role in both climate change adaptation and mitigation. By integrating water-related measures into national policies, we are taking a critical step forward, addressing drought and ecosystem degradation. The Water for Climate Action platform strengthened the collaboration across COPs, particularly between the UNFCCC and UNCCD, ensuring that water remains a priority on the global climate agenda. Dear friends, it is important that we build on the policy options presented by the Intergovernmental Working Group on Drought. We need to focus on strengthening disaster preparedness, enhancing regional cooperation, and ensuring that drought resilience is integrated into broader climate and development agendas. This requires a holistic approach that includes land and water management, recognizes the transboundary nature of drought, and places gender-responsive strategies at the core of our efforts. We must also prioritize proactive drought management to reduce the impact of climate change on agriculture and forestry. This includes improving the management of land and water resources, supporting climate resilience, agriculture systems, and increasing soil fertility. Azerbaijan is a country with limited water resources, is facing an intensifying problem due to the impacts of climate change. To address this challenge, Azerbaijan approved a national strategy for efficient use of water resources. Dear colleagues, COP16 presents a crucial opportunity to advance these priorities. Let us take the momentum from COP16 and COP29 and turn
turning into real action, ensuring that drought resilience becomes a reality for all vulnerable communities worldwide. I thank you. Next, I wish to call upon the representative of India, who will be followed by Pakistan and then Germany. India, you have the floor. Excellencies, friends, ladies and gentlemen, at the outset, on behalf of the Government of India and the people of India, I express my heartfelt gratitude to the Kingdom of Saudi Arabia for hosting COP16 and their warm hospitality. India's journey represents a transformative narration of commitment, innovation, and sustainable development. From global recognition of land degradation as a critical environmental challenge at COP5, to emphasizing community-driven land restoration at COP10, and thereafter, the recognition of land restoration as a critical climate change strategy at COP14, to the global commitment to restore degraded land at COP15, we have all been equal partner in the journey. Recognizing the inextricable link between desertification and poverty during COP at Geneva, India too realized that land degradation was not just an environmental issue, but a critical socio-economic challenge. It was during India's presidency at COP14, under the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, that became a pivotal moment in our journey. We were proudly presented our commitment to restoring 26 million hectares of degraded land by 2030 and announced the setting up of a Center of Excellence on Sustainable Land Management in India to promote a scientific approach towards land degradation issues and to help India and share India's expertise with other countries. At the COP15 in Azerbaijan, India further emphasized the role of land restoration as a strategy for job creation and climate change adaptation. India also supported the G20's goal to plant 1 trillion trees by 2030 and thereby creating carbon sinks. India has transitioned from reactive drought response to proactive, sustainable strategies centered on preparedness and prevention. Our institutions like Indian Space Research Organization and National Remote Sensing Center provide drought vulnerability assessment, real-time monitoring, and early warnings, enabling informed decision-making. Our robust space program provides a platform for other countries to benefit in their own efforts to counter drought. India understands the importance of land, water, rainfall, and the effect of climate change on agriculture and livelihoods. Several programs have been initiated to enhance resilience and recovery. Soil health cards have been issued to the farmers, enabling them to engage in sustainable agriculture practices. Further, to improve and sustain, soil health priority has been accorded to organic farming. By addressing challenges such as food security and climate change, India is creating a green jobs and enhancing rural prosperity while building drought resilience. By pledging to restore degraded lands, enhance livelihoods, and protect fragile ecosystem, we align our action with the Sustainable Development Goals. Thank you. Thank you. Let me remind delegates that if you wish to have the floor, you need to record that desire electronically by pressing the button at the bottom of your microphone stand. It's the one with the little icon of a person speaking. Don't ask for the floor by raising your flag. We're not recording that. We need to record it electronically here by your pressing the button. So the next speaker will be Pakistan, followed by Germany and France. Pakistan, you have the floor. Mic is, okay, now it's started, sorry. Well, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum all the ladies and gentlemen, excellencies, distinguished delegates. I really want to congratulate Saudi Arabia, our brotherly country,
for this amazing COP16, all the arrangements, and for the hospitality. And at the same time, I really want to congratulate for the COP29 to Azerbaijan, Mr. Mukhtar Babai, for the very successful, and I hope and pray this is going to be more successful for all of us. Excellencies, projected temperature increases in Pakistan are significantly higher than the global average. The Intergovernmental Panel on Climate Change report indicates a global average temperature increases by 2081 to 2100 of 3.7 Celsius under the highest emissions pathway versus the Model Ensemble project, and average increases of 5.3 Celsius for Pakistan in the same scenario. Rising temperature, erratic rainfall, and prolonged droughts are not just statistics for us. They represent real threats to food security, biodiversity, and livelihoods. We face such as challenges, declining water availability, loss of vegetation, and adverse impact on food security and livelihoods. Excellencies and distinguished delegates, Pakistan has been at the forefront of climate-induced disaster. The devastating floods in 2022 submerged 1/3 of the country. Pakistan recorded highest numbers of internally displaced persons, with 1.2 million people displaced by the disaster. The 2022 floods in Pakistan killed more than 1,700 and impacting 33 million through the loss of infrastructure, homes, livelihoods, livestock, and crops. An estimated 8 to 9 million people slid into poverty. The aftermath of those floods is still unfolding. In recognition of these challenges, Pakistan has adopted a multi-pronged policies and action to strengthen drought resilience. National Action Climate Change Policy 2021. The National Adaptation Plan. National Drought Plan is in process to finalization. It identifies the most vulnerable drought-affected areas and suggested actions to reduce droughts' impact by empowering response mechanism. A Recharge Pakistan program, 77.8 million multi-grant project is under implementation with aims to reduce climate and induced flood risk and mitigate droughts impact through ecosystem-based adaptation. Upscaled Green Pakistan program is under implementation to restore degraded forest lands. Under the program, 2.2 billion trees have so far been planted. National Action Plan on Forest and Landscape Restoration. In addition to phases of sustainable land management. Excellencies and distinguished delegates, Pakistan remains steadfast in its commitment to combating the impact of droughts and building resilience for its people. However, it is a shared challenge that requires collective action and global solidarity. I urge upon the international community to mobilize financial support to foster drought resilience and vulnerable countries to forefront line of climate change, facilitate exchange of knowledge, technology transfer, and capacity building for establishing early warning system and mechanism. And with this, I thank you all by just saying that it's now or it's never, because it's not you, it's not me, it's us. And together we can become the strength and strive for each other. Thank you very much. Thank you. Germany, you have the floor. Thank you, Mr. Co-Chair, and just first want to join others in thanking Saudi Arabia and the Secretariat for hosting and organizing this COP16. Drought is also an extremely important issue in the work of Germany and German Development Cooperation. Many of our partner countries are severely affected by the impacts of drought. Healthy soils are a prerequisite for drought resilience. German Development Cooperation therefore focuses on promoting sustainable land management as a crucial building block in drought prevention. Germany supports its partner countries in prioritizing and scaling up soil conservation and sustainable soil management practices, in particular promoting the use of nature-based solutions and agroecological approaches. Our work also focuses on efforts to restore degraded ecosystems and promote integrated approaches to the sustainable management of natural resources.
The German Development Cooperation Portfolio for Climate Effective Soil Conservation comprises more than 120 projects. One example is the global program Soil Conservation and Rehabilitation for Food Security. It promotes agroecological approaches to sustainable, climate-smart soil conservation and soil rehabilitation. With funding totaling over 230 million euros, more than 800,000 hectares of soil have been protected or rehabilitated in the partner countries through nature-based solutions for sustainable land use and restoration measures. Germany coordinated the preparation of a global report on the economics of drought preparedness, which will be officially presented in tomorrow's Ministerial Dialogue. The report responds to the growing demand for economic evidence on drought impacts and policy measures for proactive drought management. Allow me to also highlight some of the key aspects regarding drought resilience. First of all, promoting effective land governance can ensure equitable access to land, promote sustainable land use, and encourage best practices in soil management, all of which help build resilience to drought. For instance, creating an enabling environment such as secure land tenure systems, especially securing land rights for women, is essential to incentivize sustainable land use practices. Landowners or users are more likely to invest in drought-resistant practices if they have long-term secure right to the land. Adequate funding for drought management is needed for both prevention and response. This includes climate finance. Germany is providing increasing financial support by contributing more than 100 million to the Loss and Damage Fund, which assists in the development of programs to deal with the impacts of climate-related damage, particularly drought. Addressing drought as a transboundary and cross-cutting issue that requires international cooperation and establishing networks and partnerships. Germany recognizes their importance to promote knowledge exchange, joint research, and the development of common policies for sustainable land use and drought mitigation. We are part of the steering committee of the International Drought Resilience, IDRA. Germany supports efforts to combat the effects of droughts and to strengthen drought management under the framework of the UNCCD. Thank you, Mr. Co-Chair. Thank you. Next, I'll give the floor to the delegate from France, who will be followed by Morocco and then the Russian Federation. France, you have the floor. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les coprésidents, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, je voudrais tout d'abord commencer par remercier la présidence saoudienne et le secrétariat de nous accueillir à Riyad. De plus en plus fréquentes, prolongées et intenses, les sécheresses touchent tous les continents et affectent une proportion croissante de la population mondiale, avec des conséquences graves pour les plus vulnérables. Ces sécheresses liées à la désertification, au changement climatique et à la perte de biodiversité appellent une action collective, efficace, coordonnée et ambitieuse. La France est fortement engagée pour lutter contre la sécheresse. Permettez-moi d'évoquer tout d'abord une initiative emblématique, la Grande Muraille Verte créée par l'Union africaine en 2007 et son accélérateur lancé par le président de la République française lors du One Planet Summit de 2021. Depuis son lancement, l'accélérateur a mobilisé plus de 18,5 milliards d'euros, dépassant l'objectif initial de 16 milliards d'euros pour financer des projets dans 11 États du Sahel pour la période 2021-2025. En restaurant les terres dégradées, nous renforçons la souveraineté alimentaire et nous offrons des opportunités économiques aux populations locales, en particulier aux jeunes et aux femmes. À titre d'exemple, la France, à travers l'Agence française de développement, soutiendra au Nigeria le projet Value Chain Program in Northern Nigeria qui cible le développement des territoires ruraux de 9 États du Nord autour des filières agricoles et de l'entrepreneuriat rural. 456 000 personnes bénéficieront de ce programme. Dans le même esprit, la France est fière de faire partie de l'Alliance internationale pour la résilience et la sécheresse créée par l'Espagne et le Sénégal lors de la COP27.
Cette initiative encourage le passage d'une gestion réactive à une approche proactive et intégrée de la sécheresse, fondée sur la préparation des territoires, l'atténuation des risques et une réponse coordonnée. La gestion proactive, intégrée et durable des ressources en eau est aussi l'une des conditions essentielles pour relever les défis posés par la sécheresse. C'est pourquoi la France, en partenariat avec le Kazakhstan, la Banque mondiale et l'Arabie saoudite, organise demain, ici, à Riyad, le One Water Summit, qui se tiendra en présence du président de la République française. Dans le cadre de cette COP, la France, avec ses partenaires européens, plaidera pour des solutions pragmatiques qui puissent bénéficier du soutien de l'ensemble des parties à la Convention. Nous saluons à cet égard l'initiative saoudienne de partenariat de Riyad pour la sécheresse face à la résilience face à la sécheresse, pardon. Nous saluons également le travail très important du groupe intergouvernemental sur la sécheresse qui a permis d'identifier 7 options pour améliorer la prise en compte de la sécheresse par la Convention. Nous soutiendrons l'option qui nous permettra d'être les plus ambitieux, les plus efficaces et surtout les plus rapides dans notre action pour la résilience face à la sécheresse, car les défis auxquels nous faisons face nécessitent d'agir en urgence. Mesdames et messieurs, la sécheresse n'est pas une fatalité. En mettant en œuvre des solutions inclusives, ambitieuses et durables, nous pouvons relever ce défi. J'espère qu'ensemble, grâce à un dialogue constructif, cette COP16 sera une opportunité pour renforcer notre capacité à agir et garantir un avenir meilleur aux générations futures. Je vous remercie. Thank you. I'm told that we're having a difficult situation here with some of the electronics, and that even though some of you have requested the floor, it hasn't been registered. We apologize for that. The technical people are trying to solve that problem, and we'll keep you updated about it. We do have a fairly long list ahead of us of people that we know have asked for the floor, and we'll go through that list in the order in which we have it. And we will add countries to the list as we can and as we sort out the technical issues. Let me just remind you, however, to please keep to the 3-minute limit. You can see where you stand on that on the big screen at the front here. Most delegates, I have to say, have gone over that 3-minute time frame. If they continue to do so, I fear that some people who want to have the floor won't be able to speak at all, and that puts us in a very difficult situation. So again, I thank you for your patience as the technical people try to work through the issues that they're having. And next, I would like to call on Morocco, who will be followed by the Russian Federation, and then Jordan and Kenya. Morocco, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Il m'est agréable de prendre la parole au nom du Royaume du Maroc, donc pour cette table ronde très importante. J'aimerais tout d'abord rappeler que la sécheresse constitue un défi majeur qui affectait principalement le continent africain et qui était considéré depuis longtemps le plus traditionnellement concerné et affecté. Néanmoins, aujourd'hui, ce phénomène prend davantage d'ampleur en termes de fréquence, d'intensité, d'impact socio-économique et surtout d'étendue spatiale, puisque d'autres régions au monde ont commencé à sentir ces effets. Alors, dans ce contexte, la communauté internationale est appelée actuellement, plus que jamais, à répondre de façon coordonnée aux défis considérables liés à la gestion de la sécheresse à travers l'accélération de la mise en œuvre des programmes concrets qui prennent en compte 6 considérations importantes à notre sens. Tout d'abord, la gouvernance et la coordination institutionnelle. Deuxièmement, la promotion de la résilience face à la sécheresse. Troisièmement, le développement et la gestion des connaissances liées à la sécheresse. Quatrièmement, le renforcement des capacités des acteurs. Cinquièmement, la mise en place des mécanismes de financement durables et flexibles. Et enfin, sixièmement, le développement de la recherche et de la promotion de la coopération régionale et internationale. Donc, dans le cas du Maroc, qui vit depuis 6 ans une sécheresse aiguë, alors le Royaume du Maroc, sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, porte un intérêt primordial à cet enjeu. À cet effet, il y a eu un ensemble de stratégies et d'initiatives structurantes qui ont été lancées
en l'occurrence la stratégie forêt du Maroc, la stratégie Génération Green pour l'agriculture, le plan national de l'eau, l'initiative nationale pour le développement humain et encore la politique des barrages, soit pionnier et visionnaire mis en œuvre depuis le début des années 60. Quant au mécanisme d'adaptation au changement climatique afférent à la gestion de stress hydrique, le Royaume du Maroc met en œuvre le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 visant l'accélération des investissements à hauteur de 14,3 milliards de dollars dans la réalisation de l'infrastructure hydraulique, de mobilisation et d'économie d'eau. À ce titre, on cite la réalisation de 20 grands barrages d'une capacité additionnelle de 7 milliards de mètres cubes, le projet d'interconnexion entre bassins versants, dont la tranche urgente a été livrée en 2023, et aussi qui vise surtout à sécuriser l'approvisionnement de populations de 7 millions d'habitants. Quant à la mobilisation des zones non conventionnelles, le Maroc renforce son infrastructure constituée de 7 stations opérationnelles de dessalement d'eau permettant la production de 277 millions de mètres cubes par an par 5 stations en cours de réalisation d'une capacité de production de 438 millions de mètres cubes par an, ainsi que la programmation d'autres stations pour atteindre 1,7 milliard de mètres cubes à l'horizon 2030. Par rapport à la gestion de la demande, on peut noter l'amélioration des rendements des réseaux de distribution ainsi que la reconversion des techniques d'économie d'eau en irrigation ayant atteint une superficie de 800 000 hectares. Parallèlement à ces programmes, le Royaume du Maroc consolidera les acquis de l'aménagement des bassins versants à l'amont des barrages pour la réalisation d'un programme de restauration des terres sur une superficie de 600 000 hectares à l'horizon 2030. Ainsi se termine mon intervention. Merci. Thank you. The Russian Federation has the floor. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Засуха – это явление, которое охватывает все континенты. Оно имеет негативные последствия для людей и экосистем. Значительно снижает их продуктивный потенциал, что в итоге ведет к серьезным экономическим кризисам. Даже в гумидных зонах России деградация земель и засухи заставляет существенную угрозу устойчивого развития. Поэтому адекватное управление земельными ресурсами и противодействие засухам является для нас важнейшими задачами, решение которых имеет глобальные последствия. Постоянно совершенствуем работу на данном направлении. Российскими учеными проведено картографирование и анализ опустынивания земель на тестовых полигонах в аридных, субаридных и сухих субгумидных регионах нашей страны. Выявлены очаги опустынивания. Проводим полевые исследования и верификацию данных. Дистанционных исследований опустыненных территорий. Принятая под эгидой КБ ООН концепция нейтрального баланса деградации земель имеет не только научное, но и практическое значение. Как показано российскими учеными, для России эта концепция применима в разных регионах и отраслях экономики. Она актуальна как для засушливых, так и для бореальных и даже арктических, субарктических регионов. Результаты оценки с использованием этого подхода указывают на риски разбалансирования наземных природных и антропогенных систем, показывают районы, где проблемы устойчивости систем землепользования стоят наиболее остро. Применяемые в рамках концепции нейтрального баланса деградации земель методы позволяют оперативно принимать решения для поддержания стабильности земельных ресурсов и повышения их эффективности. КБ ООН формулирует и реализует стратегические задачи по сохранению продуктивности земель на нашей планете. Особого внимания заслуживает усиление интеграции КБ ООН с действиями глобальной инициативы группы 20 по снижению деградации земель и сохранению наземных мест обитания. Россия поддерживает стратегическую программу этой инициативы. На предыдущей 15-й конференции сторон КБ ООН в Абиджане мы подчеркивали необходимость подтверждения всемирного охвата КБ ООН и предлагали создать межправительственную группу по изучению этого вопроса. С удовлетворением отмечаем, что действующие в рамках конвенции межправительственной группы по засухе и по среднесрочной оценке рамочной стратегии проработали этот вопрос. Обе группы в своих докладах пришли к выводу о том, что рассматриваемые стратегические вопросы КБ ООН, связанные с управлением засухи и достижением задачи 15.3 цели устойчивого развития, нуждаются в глобальных решениях вне зависимости от климатических условий. Мы считаем важным укреплять наше сотрудничество со всеми нашими соседями и единомышленниками в области борьбы с деградацией земель. Россия активно развивает профильное взаимодействие с близлежащими странами.
У нас накоплен колоссальный научный опыт для решения задач в области борьбы с опустыниванием и деградацией земель. Мы готовы делиться нашим опытом со всеми желающими. В завершение позвольте поблагодарить принимаемую сторону Саудовскую Аравию, а также секретариат КБОН за прекрасную организацию 16-й сессии конференции сторон. Thank you. I call upon the representative of Jordan. Thank you, Mr. Co-Chair. I'll deliver my remarks in Arabic. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة ووزيرها الأكرم على حفاوة الاستقبال والاستضافة النوعية والفاعلة لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. كما أشكر أمانة الاتفاقية على جهودهم والتنسيق الفعال لتوفير الوثائق المعنية بمؤتمر الأطراف، متمنيا النجاح لمؤتمرنا هذا والوصول للأهداف المنشودة. أصحاب المعالي والسعادة، نؤمن جميعا بأن آثار التغير المناخي المتسارعة باتت تهدد الحياة البشرية ومستقبل الأجيال القادمة، فأصبح الجفاف قضية لا يمكن تجاهلها أو العيش بعيدا عن آثارها، وخصوصا لارتباطها بالأمن الغذائي وندرة الموارد المائية، مما يفاقم من تحديات التنمية المستدامة. ومن هنا فإن تسريع قدرتنا على التكيف مع الجفاف يتطلب استراتيجيات شاملة وإجراءات ملموسة على جميع المستويات. وتشير الدراسات إلى أن الجفاف يعتبر من أكبر التهديدات الطبيعية على البيئة والإنسان، مما يستوجب العمل على اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة وتفعيل الخطط الوطنية للحد من تأثيرات الجفاف، وهذا ما تم تأكيده في مؤتمر جنيف مؤخرا. واستجابة لهذه الأهمية فقد قامت الحكومة الأردنية بوضع السياسات الوطنية المتعلقة بإدارة وتخفيف آثار الجفاف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى أنه تم تأسيس وحدة حكومية خاصة وتشكيل لجنة وطنية للتكيف مع الجفاف. وتجدر الإشارة إلى أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية للتكيف مع آثار التغير المناخي والجفاف والتخفيف منها لتسريع سبل التكيف مع هذه الآثار. ونتفق مع التوصية المقدمة من الفريق الحكومي المشكل من دول الأطراف ومن هيئات المجتمع المدني لمراجعة التقارير المعنية بالجفاف والخيارات المتاحة، حيث تم التوصية ب7 خيارات للتعامل مع الجفاف. وبناء على المعطيات فإن من أفضل الخيارات المتاحة هو الإعلان عن بروتوكول خاص تحت مظلة الاتفاقية معني بالجفاف، حيث يساهم البروتوكول في تعزيز دمج اتفاقية مكافحة التصحر مع اتفاقيات ريو الأخرى، التغير المناخي والتنوع الحيوي، ولتعظيم فرص الدول للوصول إلى الدعم الفني والمالي اللازم لمواجهة هذه التحديات. وشكرا. Thank you, Jordan. Next on our list is Kenya, followed by Samoa, and then Namibia. Kenya, you have the floor. Yeah, thank you, Co-Chair, distinguished delegates, ladies and gentlemen. On behalf of the Kenya government, let me start by extending my appreciation to the government and the people of the Kingdom of Saudi Arabia for their continued warm hospitality being extended to our delegation since our arrival here. The high level
interactive dialogue theme from Geneva to Riyadh and beyond, enhancing global and national policy instruments for a productive drought management approach, creates an essential platform for conversation and information sharing that will contribute to shaping our most precious environmental treasures across the world under the UNCCD and other aligned multilateral environmental agreements. The journey from Geneva, dating from 2013 to Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia, where we are having the 16th session of the Conference of Parties to the United Nations Convention to Combat Desertification, has been a decade of great struggle to combat desertification, land degradation, and drought, and secure a better future for our environment. Excellencies, distinguished delegates, from Geneva to Riyadh, several ambitious initiatives have been undertaken. One most notable initiative was the adoption of the Land Degradation Neutrality Targets, LDN, by the parties to UNCCD in the previous COPs. Over the years, the LDN has gained momentum, with many countries aligning to the LDN concept by establishing voluntary targets as provided in COP decisions. In support of the UNCCD efforts to address drought, several countries have established or are in the process of establishing national drought policy plans, and many more ambitious programs are lined up for the future. Excellencies, distinguished delegates, as we reflect on the journey from Geneva to Riyadh, the most critical approach to sustainable managing the aforementioned environmental challenges associated with the drought is rededicating attention to adopting a legally binding global policy options for effectively addressing drought, which will draw political commitments. Secondly, an increasing investment and funding addressing drought is critical, as the current funding is unreliable. Thirdly, the global community must consider strengthening capacities on sustainable and innovative approaches for combating desertification, land degradation, and drought, as currently there are limited innovations. Finally, consideration of the mainstreaming science-based approaches for devising solutions to combating desertification, land degradation, and drought is also recommended. As I conclude, I once again call upon member states to UNCCD to consider strengthening science policy interface approaches, capacity building, and relevant investment for proactively addressing drought. I thank you all. Thank you. Samoa, you have the floor. Presidency, Excellencies, colleagues, the Samoa delegation wishes to acknowledge with appreciation the Kingdom of Saudi Arabia for their excellent organization in hosting COP16 and the warm hospitality afforded to our delegation. Whawhetaiti lava. Thank you, Chairs, for the opportunity to share the critical concerns of vulnerable small island developing states like Samoa. Drought, while not always prioritized in discussions about climate change and biodiversity loss, is increasingly becoming a significant concern for Samoa and all of SIDS. Due to our geographic, economic, and climatic vulnerabilities, we face escalating challenges associated with drought. The impacts of drought, classified as a slow onset disaster, manifest through various interconnected challenges. Climate variability and change, particularly the El Niño Southern Oscillation, lead to prolonged dry spells that threaten our freshwater resources, water security, agricultural productivity, and food security, integrity of our small and fragile natural resources, energy production, and well-being. Given these urgent challenges compounded by further by climate change impact, it is imperative that our voices are not only heard, but prioritized within the broader context of the UNCCD.
and its Drought Resilience Partnership agenda. We urge that drought resilience strategies be developed specifically for SIDS, recognizing that these communities are on the front line of climate change impacts. Furthermore, adequate funding is essential to bolster our capacity to adapt and respond effectively to drought conditions. This includes investment in sustainable agriculture, water resource management, and infrastructure development that enhances community resilience, including early warning systems. Samoa's climate change projection indicated an elevated risk of hydrometeorological hazards, including drought, which has historically resulted in significant economic losses across sectors such as agriculture and energy. Over the past 30 years, Samoa has experienced 12 major drought events, putting severe pressure on our national development. I am pleased to share current efforts to develop a 10-year national policy framework to enhance Samoa's capacity to assess, prepare for, and respond to drought conditions. Developed through extensive consultation with key stakeholders, the policy aims to put in place a systematic approach to drought management that includes improving monitoring and early warning capabilities, enhancing agency coordination, and detailing preparedness and response activities for government agencies and local communities. The policy emphasizes proactive risk management strategies such as ensuring adequate water supply during scarcity, minimizing drought impacts on agriculture and energy production, strengthening national forecasting system, and promoting self-reliance among water reusers. By establishing clear roles and responsibilities for drought management, the policy seeks to mitigate the effects of drought while fostering a culture of awareness and preparedness within the population. Samoa looks forward to discussion and outcomes of this dialogue. I thank you. Thank you, Samoa. I'll now call on the representative of Namibia, who will be followed by Zimbabwe, Sudan, and Yemen. Namibia, you have the floor. Please try again. Thank you very much, Chair. Your Excellencies, we would like to thank the Secretariat of the Convention and the Kingdom of Saudi Arabia for organizing the 16th Conference of the Parties. Mr. President, COP16 is taking place when the government of the Republic of Namibia declared a national state of emergency on drought this year, 2024, due to poor rainfall. Namibia's arid and semi-arid climate makes us inherently vulnerable to drought. The recent prolonged dry spells have a devastating impact on our agricultural sector, our livelihoods, national food security, loss of biodiversity, water scarcity, displacement of communities, and increased vulnerability to poverty. In the Namibian case, we have come to a conclusion that drought is no longer an emergency, but a recurring event. Your Excellencies, the big elephant in the room is climate change, the main driver to drought. Consequentially, drought escalates land degradation. Moreover, land degradation is further exacerbated by livelihood practices such as overgrazing, deforestation, unsustainable agriculture, and the relentless bush encroachment, which severely compromise the health of our land. Your Excellency, as you may recall, Namibia hosted COP11 of the UNCCD in Windhoek in 2013, and also the African Drought Conference in 2016. These gatherings highlighted the urgent need for enhanced resilience, resulting in the Windhoek Declaration, which commits us to implement the drought resilient and prepared Africa framework at the national level. We are committed to strengthening our policy framework to ensure that land management and resource utilization are guided by principles and the sustainability and equity, including strengthening interagency coordination and capacity building within relevant government agencies. To date, we are reviewing our key policy and legal instruments, such as National Drought Preparedness Policy,
Disaster Risk Management Act and the Forest Act in order to address land degradation, biodiversity loss, and climate change simultaneously and synergically in the context of achieving the Sustainable Development Goals. In conclusion, I would like to underscore the vitality of multilateralism as a drive for achievement, and especially on land degradation neutral world. The challenge is nations united to combat land degradation and desertification. In this regard, I would like to submit and call upon all the leaders at this conference to support the establishment of a comprehensive, legally binding protocol on drought under the United Nations Convention to Combat Desertification. Such a protocol would facilitate international cooperation, enabling member states to share knowledge, resources, and the best practices in drought preparedness and response. A land degradation neutral world is possible. Everything rises and falls with leadership. Let us transform the challenge we are facing into opportunities to forge a more sustainable, resilient, and prosperous future for all. Let us work together to protect our land, our resources, and our future generation. Thank you. I now call upon Zimbabwe. Zimbabwe, you have the floor. Thank you, Chair. Let me thank the Republic of Saudi Arabia and the organizers for hosting this UNCCD. Zimbabwe, under the Second Republic, led by His Excellency Dr. Idi Mnangagwa, believes that to manage drought efficiently in countries, cities, and regions around the globe, you need good practices or key enablers such as the following. Number one, integrated water resource management, promotion of a holistic approach that considers the interconnectedness between land, water, and ecosystem, collaboration among various sectors, agriculture, urban planning, and industry to ensure sustainable water use. Water harvesting, Zimbabwe has about 10,000 dams which act as safety net in the event of drought to cushion communities. Number two, drought early warning systems, a strong interinstitutional arrangement with the Meteorology Department, Agriculture, and the Livestock Department working together is key. Strong collaboration among and between these institutions through a whole of government and society approach. The use of technology and local data collection to prepare communities for immediate drought conditions. Number three, sustainable agriculture, promotion of drought-resistant crops and conservation agriculture. Zimbabwe has successfully implemented Fumbudza Intwasha, which has been embraced by our community for food security. Community engagement, ecosystems, restore and protect natural ecosystems like wetlands, forests, which play a crucial role in maintaining water cycles, supporting biodiversity, implementation of soil conservation practices to protect against erosion and enhance soil moisture content. In July, ladies and gentlemen, we'll be hosting Ramza, which is COP15 at Victoria Falls. Zimbabwe invites you all. I thank you. Thank you very much, Zimbabwe. The next speaker will be Sudan. You have the floor.
We'll come back to Sudan if possible, but we will go now to Yemen, followed by Uganda. Yemen, you have the floor. Well, we will try Uganda next. Uganda, you have the floor. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. بدءا نشكر المملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وعلى التنظيم الرائع لهذا المؤتمر الذي نأمل في أن تكون مخرجاته داعمة ومعالجة لمشاكل التصحر والجفاف. الأرض تدعم الحياة على الأرض، توفر المساحات الطبيعية مثل الغابات والأراضي الزراعية والجبال، الغذاء والماء والمواد الخام للإنسانية التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة. ومع ذلك حسب تقارير الأمم المتحدة للبيئة فإن أكثر من 2 مليار هكتار من أراضي العالم متدهورة، مما يؤثر على أكثر من 3 مليارات شخص، وتتعرض النظم الإيكولوجية الحيوية وعدد لا يحصى من الأنواع للتهديد. وفي مواجهة حالات الجفاف الأشد والأطول أمد والعواصف الرملية وارتفاع درجات الحرارة، من الأهمية بمكان إيجاد سبل لمنع الأراضي الجافة من التصحر، ومنع مصادر المياه العذبة من التبخر، ومنع تحول التربة الخصبة إلى أراضي قاحلة. يبدو تحدي الجفاف وتدهور الأراضي وكأنه مهمة لا يمكن التغلب عليها. يمكن للجميع المساعدة في إنهاء تدهور الأراضي وإصلاح المنظومة الطبيعية المتضررة. المعني بجميع الحكومات وكل الجهات ذات الصلة لها دور قيادي تلعبه كل في نطاقه، على عكس الضرر الذي ألحقته البشرية بالأرض. لكن الناس العاديين لديهم أيضا دور حيوي يلعبونه في الإصلاح، وهو أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا. نحن نجد أن الدول النامية وخاصة الإفريقية والتي تضم أكثر من 34 دولة من الدول الأقل نمواً التي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة في كسب عيشهم، وخاصة في المناطق الريفية والأكثر فقراً. ومع ذلك فإن أنظمتنا الزراعية الغذائية الحالية غير مستدامة، وهي السبب الرئيس لتدهور الأراضي. وهنالك الكثير الذي يمكننا القيام به لإصلاح هذا الأمر. ويمكن للحكومات والقطاعات الأخرى تشجيع الزراعة المتجددة لزيادة إنتاج الغذاء مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وإعادة توجيه المنح والإعانات في القطاع الزراعي نحو الممارسات المستدامة وصغار المزارعين. أيضا تطوير محاصيل قادرة على التكيف مع المناخ وتسخير المعرفة المحلية لتطوير أساليب الزراعة المستدامة وإدارة استخدام المبيدات والأسمدة بشكل أفضل لتجنب الأضرار بصحة التربة. حماية التربة من الأهمية بمكان، وذلك حفاظا على الإنتاج، دعم الزراعة العضوية وذلك بإضافة السماد والمواد العضوية إلى التربة لتحسين خصوبتها. ويمكن استخدام تقنيات الري مثل الري بالتنغيط، حصاد المياه، وكل هذه الأمور موجودة في السودان. ولكن الإشكال الكبير عدم توفر التمويل الكبير اللازم لنشر هذه الممارسات. ويمكن للإنسان وقف ذلك عن طريق تحسين نوعية المياه وتحسين مصادر التلوث وتحديد المصادر الملوثة ومراقبة صحة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة. وإن من الأهمية بمكان الصرف الصحي، معالجة المياه الصرف الصحي وإدارة مياه الصرف الصحي وحصد مياه الأمطار، لأننا في كثير من مناطق السودان بنعاني أجزاء من التغيرات المناخية وزيادة الأمطار. لذلك سعينا إلى منظومة أو استخدام حصاد مياه الأمطار للاستعانة بها والاستفادة منها في المناطق التي تعاني من الجفاف. إصلاح النظم الإيكولوجية الساحلية بما في ذلك زراعة أشجار المانجروف والمستنقعات المالحة.
ويمكن للبلدان أن تتبنى نهج إعادة تصميم المنتجات البلاستيكية لضمان إمكانية إعادة استخدامها وإعادة استخدامها وإصلاحها وإعادة تدويرها وإيفائها خارج المنظومة. الغابات الحضرية تحسن نوعية الهواء، ومن الممارسات والمعالجات زيادة الاستزراع الشجري في المناطق الحضرية والمناطق الريفية. كل هذه الأفكار لا تأتي إلا بالالتزام الدولي والإقليمي والوطني من وضع خطط واستراتيجيات هادفة وبناءة مدعومة بتضاعف التمويل في الحلول القائمة على الطبيعة لتلبية أهداف المناخ والتنوع البيولوجي وإصلاح النظم الإيكولوجية في العالم. ولكن الأساس في المعالجة هو إيجاد آلية تتفق عليها اتفاقية ريو الثلاث، لأنه الآن كل يعمل في جزيرة منعزلة عن الآخر. من أجل الإنسانية ومن أجل الحلول البناءة لا بد من إيجاد آلية متفقة تنبعث أو تنبثق من السكرتيريات الثلاث. شكرا جزيلا. Thank you for wrapping up. That was a 5-minute intervention, so I really must insist that we keep it to 3 minutes. I'm going to have to start interrupting people because we want to respect the right of others to be able to speak, and we're going to run out of time. I believe we will now try at least to call on the delegate from Kazakhstan. Kazakhstan, you have the floor. Спасибо за предоставленную возможность выступить. Уважаемые дамы и господа, для меня большая честь присутствовать на сегодняшней встрече, посвященной борьбе с засухой. Опустынивание, деградация земель и засуха является глобальным вызовом, затрагивая миллионы людей как в развитых, так и развивающих странах. За последние годы мы стали свидетелями увеличения числа регионов, сталкивающихся с нехваткой воды и деградацией земель, что наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству, лесному хозяйству и в целом экосистеме. В Центральной Азии деградация земель подвержена не менее 20% от общей площади, что эквивалентно 80 миллионам гектарам. Порядка 38% от площади земель или 152 миллиона гектаров находится в состоянии засухи. В Казахстане около 29 миллионов гектаров страдает от эрозии, что снижает их плодородие и угрожает продовольственной безопасности. В этой связи активно реализуются меры по минимизации последствий засухи и устойчивого развития сельского хозяйства. Принят закон Республики Казахстан о пастбищах, который позволяет регулировать использование пастбищ, а также в целях рационального использования создавать местные планы по управлению пастбищами, включающие восстановление и развитие пастбищных угодий. Также мы работаем над принятием нового закона об охране почвы. В нашей стране создана единая кластерная почвенная служба, которая проводит качественный учет в стране, который включает почвенные и геоботанические исследования. Ежегодно проводится мониторинг орошаемых земель. Для повышения устойчивости сельского хозяйства проводится работа, направленная на постепенное сокращение площадей влаголюбивых культур, таких как хлопок и рис. В рамках нового проекта водного кодекса предусматривается обновление программ реконструкции ирригационных систем, сокращение потерь воды и внедрение устойчивых инновационных технологий управления оборотного водопотребления. На полях КОП-29 Казахстан выдвинул инициативу по карбоновому земледелию, которая призывает объединить усилия стран по интегрированию наилучших подходов и технологий в целях достижения обязательств Парижского соглашения. В заключение хотел бы отметить, что Казахстан готов и дальше укреплять свое участие в международных и региональных инициативах, направленных на поддержку борьбы с засухой. Мы уверены, что совместными усилиями мы сможем внести вклад в сохранение окружающей среды, устойчивого развития сельского хозяйства и повышения качества жизни будущих поколений. Благодарю за внимание. Я дальше раньше уложил сколько. Thank you, Kazakhstan, and thank you for keeping your remarks under 3 minutes. Okay, and next we will go to Yemen, followed by Uganda and Tajikistan. Yemen. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء نعبر عن خالص تقديرنا وامتناننا
للأشقاء في المملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى نجاح استضافة هذه المؤتمر السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. كما نوجه مباركتنا وتهانينا لأمانة الاتفاقية في التنظيم والمتميز على اختيار المملكة العربية السعودية لإقامة هذه الفعالية في المناطق العربية ذات أعلى نسبة في الجفاف والعواصف الرملية. إذ ندرك أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تؤثر على الجميع، مع التأكيد على تأثيرها غير المتناسب على الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك المجتمعات الحضرية والريفية الأكثر تعرضاً في كوكبنا. والمثال في الحالة اليمنية أن سكان بلادنا يعيشون غالباً في الأرياف ويعتمدون على مهنة الزراعة، وندرك الحاجة لاستعادة الأراضي المدهورة وما تشكله من خطر على الصمود في مواجهة الظروف البيئية القاسية والناتجة عن التغييرات المناخية. وأن استعادة الأراضي المدهورة يحتاج إلى تآزر اتفاقيات ريو الثلاث، في كل اتفاقية تؤثر على الأخرى بنسب متفاوتة، وإذ نشاطر وجهات النظر لجميع الدول والدول العربية بما يتعلق بالجفاف والعواصف الغبارية، وندعم تفعيل السياسات التي بدورها التحد من هذه الظواهر، ونطالب بتفعيل القضايا الجديدة من المراعي والنظم الغذائية الزراعية المستدامة، بحيث تكون تحت إطار عمل الجهات ذات الخبرات الكبيرة في هذه المجال للحفاظ على إنتاجية الأرض المتسقة مع هذه الاتفاقيات. تعتبر اليمن من المناطق الجافة وشبه الجافة ذات المورد الطبيعية المحدودة، والتي تعاني من جفاف في مناخها وتضاريسها الجبلية والسهلة والصحراوية المتنوعة والوعرة، وتعاني من محدودة الموارد المائية فيها مثل معظم الدول العربية الأخرى والإفريقية، وكل ذلك يؤدي إلى نشوء بيئة قاسية ومتقلبة في وقت شكل فيه القطاع الزراعي فيها موردا هاما في بنيتها الاقتصادية. يعتمد نحو 3/4 سكان البلاد في معيشتهم على الزراعة والرعي والصيد البحري، وتستهلك الزراعة نحو 90% من الموارد المائية المتاحة، مما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية، مما أدى بدوره إلى بروز مؤشرات مشكلة التصحر الذي يعاني منه القطاع الزراعي المورد الأساسي لحياة الناس في بلادنا. أن استنزاف المياه الجوفية في أغلب الأحواض المائية أدى إلى ظهور مؤشرات التصحر تصف بلادنا من ضمن البلدان الفقيرة، وتشير التقارير إلى تفاقم نطاق الفقر في السنوات الأخيرة، والذي يدفع الكثير من ممارسات أنشطة اقتصادية مضرة بالبيئة والموارد الطبيعية، ويخلق عقبة أمام وجه التنمية المستدامة، وضاعف الصراع التحديات، بل كان له أثراً كبيراً في تدهور الأراضي وتصحرها من حيث خلق حالة نزوح وهجرة داخلية وخارجية، إضافة إلى استخدام الألغام قد حرمت الكثير من المزارعين لاستخدام أراضيهم، وعملت الفيضانات على نقل هذه الألغام في مناطق عديدة أدت إلى فقدان الكثير من سبل العيش وتهدد الأرواح في مناطق الريفية والحيازات الزراعية. كما فاقمت التغييرات المناخية وسوء استغلال الموارد المائية والزراعية مشكلة التصحر بسبب الرياح الجافة والارتفاعات الجبلية في تجفيف التربة وتآكلها، مما يؤدي إلى فقدان التربة الزراعية لخصوبتها وتدهور البيئة الطبيعية. تشير المؤشرات أن مساحة الأراضي المتصحرة تبلغ حوالي 405,000 كيلومتر مربع، أي ما نسبته 71.6 من إجمالي المساحة الأراضي المتصحرة، بينما تصل المساحة المهددة بالتصحر إلى 15.9% من إجمالي مساحة البلاد. ويأخذ التصحر اليمن أشكال متعددة تمثل في تدهور الموارد الطبيعية المختلفة من أراضي ومياه ونبات وحيوان فطري، وتظهر الآثار السلبية على الغذاء النباتي وإنتاجية الأرض والمياه السطحية والجوفية والحياة الفطرية. تشير تقديرات إلى ارتفاع مساحة الأراضي اللي تعاني منها بدرجات متفاوتة بأشكال متعددة، مثل التعرية الهوائية والمائية وتملح التربة وزحف الرمال والتوسع العمراني، وتلعب العوامل الطبيعية مثل المناخ والطبوغرافيا الطبوغرافيا الجيولوجية دورا هاما في تطور عمليات التصحر. Excuse me, but I must ask you to conclude your remarks now. لابد من الإشارة هنا أن أكثر الأسباب شيوعا هي المشاكل الناتجة عن نمو السكان وازدياد الطلب على الغذاء والأعلاف وحطب الوقود والموارد الحراجية. وفي الختام ندرك الحاجة إلى اتباع نهج شامل للأرض والمناخ والتنوع البيولوجي وتعزيز استعادة الأراضي والقدرة على الصمود، وهذا لن يكون إلا بتحالفات دولية وحشد الإمكانيات لذلك. وفي الأخير نكرر شكرنا وتقديرنا للأشقاء في المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة شعبا على هذه الفعالية وتنظيمها، والمنظمة التي أدارت هذه الفعالية وتنظيمها في عاصمة المملكة الرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Your co-chairs also need to make a plea for your cooperation, and I'll hand it over to my co-chair for a remark now. Distinguished participants, my co-chair has been pleading for participants to speak for 3 minutes
So what we are going to do now is that we still have an extra hour of translation left. We've got 18 countries that must still speak. We've got NGOs that must still speak, and the UN organizations. So once your time is up, the chairperson is going to say thank you. If you don't stop, your mic will be switched off. Thank you. Thank you. The next speaker on the list is Uganda, followed by Tajikistan and then the Republic of Korea. Uganda. Your Excellencies, distinguished delegates in your own capacities, I thank the Kingdom of Saudi Arabia and the organizers for the excellent hospitality extended to me and my delegation. Uganda viewed drought as significant climate change-related disaster that has increasingly impacted our climate-sensitive sector, agriculture, water, fisheries, tourism, and forestry over the past 3 decades. The biodiversity losses attributed to severe and extreme drought, even events resulting to losses and damages equivalent to 7.5% of our GDP. Rising temperatures are compounded these issues, leading to human and livestock fatalities, reduced water table, diminished lake levels, and crop failure. Rapid population growth has further strained our already depleted water resources, particularly in the most drought-prone areas within Uganda Cattle Corridor, where extreme droughts severely affected the Karamojong sub-region. Growing population has put pressure on land for production that is not climate sensitive for quite some time and caused a lot of damage to need urgent attention for reversal. Uganda has implemented several initiatives with support of various partners and stakeholders. These include integrating drought initiatives into our National Development Plan, focusing on water resources management, agricultural resilience, and environmental protection. Other initiatives encompass framework for drought disaster resilience and sustainability, national drought strategies, national land degradation neutral targets, the Green Growth Development Strategy, Agriculture National Adaptation Plan, and measures to promote agroecology among grassroots farmers and pastoralists. However, despite these efforts, drought continues to intensively affect us due to limited scope and coverage and inadequate funding of these initiatives. Uganda strongly advocates for adoption of drought protocol under the UNCCD as recommended by the Intergovernmental Working Group. This protocol will consolidate technologies, financial institutions, and legal framework to address drought in holistic and integrated manner, transitioning us from reactive to proactive measures, reflecting on Africans' effort with permanent interstate committed drought control in Sahel and IGAD drought disaster resilience sustainable initiatives. Thank you very much, Uganda. Thank you for your attention. The next speaker on the list is Tajikistan, followed by the Republic of Korea, then Nigeria. Tajikistan. Уважаемый господин председатель, уважаемый исполнитель, секретарь конвенции, дамы и господа. Позвольте от имени правительства Республики Таджикистан поблагодарить Королевство Саудовской Аравии и секретариат Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием за гостеприимство и отличную организацию данной конференции. Уважаемые участники, глобальные вызовы изменения климата, деградации земель и засухи ощущаются и в Таджикистане, где 93% территорий занимают горы. Частые засухи и песчаные бури влияют на водные ресурсы, энергетику, сельское хозяйство и здоровье населения. Таджикистан присоединился к ключевым международным соглашениям, включая Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием и Конвенцию об изменении климата.
мы разработали национальную водную стратегию и стратегию адаптации к изменению климата, которые являются важными шагами нашей страны в области охраны земельных ресурсов. За последние 30 лет количество песчаных бур увеличилось до более чем 60 раз в год и без осадков. Это ускоряет таяние ледников, что угрожает водной безопасности. Наши инициативы поддержаны в 10 резолюциях ООН, включая проведенная конференция ООН по воде в 2023 году. С учетом важности сохранения ледников как источник воды для всего региона, приглашаем всех участников этого мероприятия принять участие в международной конференции по сохранению ледников, которая состоится в Таджикистане в 2025 году. 98% электроэнергии Таджикистана уже вырабатывается гидроресурсами, и мы планируем достичь 100% к 2030 году, одновременно высадив 2 миллиарда деревьев к 2040 году, хотим смягчить последствия изменений климата и укрепить экосистемы в нашей стране. Комплексные меры управления водой, защита ледников, развитие зеленой энергетики помогут обеспечить устойчивое будущее. С учетом важности сохранения. Уважаемые коллеги, в заключение хочу подчеркнуть, что для достижения целей по борьбе с засухой и процессом опустынивания мы можем инициировать совместные проекты и программы, обмениваться лучшими практиками и инновационными технологиями, а также организовать рабочие группы для разработки стратегий и инициатив, направленных на улучшение экологической ситуации. Спасибо за внимание. Thank you so much, Tajikistan. The next speaker on the list is the Republic of Korea. Thank you, Chair. Thank you, Co-Chair. I would like to extend my deepest gratitude to the Secretary of UNCCD and host country, Kingdom of Saudi Arabia, Your Excellencies and all distinguished delegates of hosting this meaningful dialogue. To address these challenges, drought, desertification, forests, and land are the key factors of the nature-based solution of drought mitigation. Forests not only sequestrate carbon, but also enhance the water retention as well as biodiversity. UNCCD's data dashboard highlights the accelerating trends of land degradation over different regions. This information can serve as a critical guide for identifying areas that requires intensified restoration efforts. Additionally, it is critical to address the underlying causes of disrupted water cycle and declining soil fertility and help vulnerable communities to adapt to droughts. As revealed by many researchers, the sustainable land and water management can generate concrete economic values, such as the increase in agricultural yield, enhancement of energy efficiency, and protection of ecosystem services. The Republic of Korea has been actively contributing to addressing desertification and droughts. The Changwon Initiative, initiated in 2012, has played a pivotal role in shaping the concept of land degradation neutrality and promoting it globally. Moreover, Korea supports the livelihood of local communities through forest restoration in dry lands of Africa and Latin America. In particular, in 2019, Korea has supported the Drought Initiative in South Africa through Changwon Initiative, laying the groundwork for exploring practical solutions to address droughts. In order to successfully address drought, sufficient financial resources, international cooperation, and political will must come together. Fostering partnership with the private sectors is also pivotal in strengthening the drought resilience. In this context, the Business for Land initiative offers new opportunities to corporations to engage in combating desertification and drought as part of their ESG management. We need to address these shared challenges through nature-based solutions like land restoration and forest management. I hope we could use this moment as a platform to share our own experience and explore ways to foster cooperation. The Republic of Korea will continue its close cooperation with UNCCD. Thank you.
Thank you, Republic of Korea. We've had 2 delegations in a row that have kept to the limit. It's a movement. Now I'd like to call upon the delegate of Nigeria, excuse me, who will be followed by the State of Palestine, the Syrian Arab Republic, and the Islamic Republic of Iran. Nigeria, you have the floor. Thank you, Co-Chair and Mr. President. Let me join others, previous speakers, in appreciating the hospitality of the Kingdom of Saudi Arabia in the way we have been received and we have been treated. This is a major score point for the Kingdom. Mr. Chairman, drought remains a major disaster in Africa, causing huge damage to humanity, the environment, and the economy, despite considerable progress on monitoring, forecasting, and mitigation of effects of droughts across Africa and the world generally. Its frequency, severity, and spatial coverage have seen an upward trend in the recent decades, largely attributable to the phenomenon of climate change. To mitigate the negative effect of drought, global drought resilience is not a matter of choice, but a necessity and urgency, and the urgency is immeasurable. The protective approach is to find a way to build drought resilience system and shift from reactive to proactive drought management is imperative, which include integrated water resource management, drought monitoring, and early warning systems. Given the poor awareness of occurrence of drought by rural and vulnerable communities, the promotion of public awareness and education is highly recommended. Implementing programs to educate communities and raise the awareness about drought management, water conservation, and the importance of sustainable land use management. Nigeria has made tremendous effort to tackle the impact of drought by raising public awareness with commemoration of the World Desertification and Drought Day and Sand and Dust Storm Day, which features activities like the ministerial briefing for political buy-in, national jungles, community engagement, urban and rural rallies, as well as national dialogue to bridge the gap between academia, policymakers, and the rural people. Other national efforts include the construction of over 100 automatic weather stations for effective drought monitoring, and also looking at the construction of rainwater harvesting and water reservoir to mitigate the impact of drought and climate change. In Nigeria, there is a proposal for the creation of financial mechanisms such as drought insurance scheme to support farmers and affected by drought. This will provide economic support and encourage risk management. Collaboration and partnership foster collaboration between government, NGOs, and the international organization to share knowledge, resources, and best practices in drought management is important. Mr. Chairman, the negative impact of land drought are very devastating, far-reaching, affecting all human existence, in some cases, terminate the existence of some. Thank you, Nigeria. Thank you very much. The State of Palestine now has the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الأفاضل، الدولة المستضيفة المملكة العربية السعودية، شكرا لكم وبوركت جهودكم ووفقكم الله لما فيه الخير والصلاح للبشرية. يسعدني باسم دولة فلسطين أن أشارككم هذا الحدث الهام الذي يحاكي التصحر والجفاف والتربة والمياه تحت عنوان أرضنا مستقبلنا، وصولا لأمن غذائي مستدام إن شاء الله. بكل أسف هنالك الملايين في هذه اللحظات تعاني من الجوع ونقص الغذاء. قطعا ليس بالضرورة أن يعود هذا الجوع ونقص الغذاء لنقص الموارد الطبيعية وتدهور الأراضي والجفاف، بل هي في الحقيقة مسألة عدالة وأخلاق وإنسانية وسلام. نعم، سلام يضمن الوصول للغذاء بغض النظر عن الظروف الموضوعية المحيطة. جميعنا يعلم أن التغيرات المناخية هي أحد الأسباب خلف تدهور التربة والجفاف، ولكن الحقيقة المرة أن الحروب والاستعمارات والاحتلالات هي الأسباب الجوهرية وراء هذه التغيرات المناخية وتدهور الترب والجفاف. نعم، إن هذه الحروب والاحتلالات هي المحرك الرئيس خلف التغيرات المناخية، وبالتالي المجاعات التي تعصف بنا اليوم وتعصف بمجتمعنا وأسرنا وأمهاتنا وأطفالنا.
إن عمر الأرض يزيد عن 4 بليون سنة. لقد حافظت هذه الأرض على مياهها وتربتها وأشجارها. إذن ما الذي حصل؟ كل ما حصل خلال 100 سنة الأخيرة من حروب واحتلالات لعينة هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. لنتحد جميعا حكومات ومنظمات وأفراد لوقف الحروب والاحتلالات، وبالتالي الحد من ظاهرة التغيرات المناخية وتدهور الترب، لنحافظ على عالم يحفظ موارده الطبيعية من التدهور، عالم بدون جياع، عالم يعيش بكرامة على أرضه وأمل مشرق لأبنائه. أشكر لكم استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you to the State of Palestine. I call upon the Syrian Arab Republic. شكرا لكم. يشرفني بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على حسن التنظيم لهذا المؤتمر وعلى كرم الضيافة. إن مشكلة الجفاف من المشاكل الخطيرة التي تواجه مورد الأراضي في الجمهورية العربية السورية بحكم وقوعها في منطقة جافة وشبه جافة، وإضافة إلى موجات الجفاف المتلاحقة التي أثرت على سوريا. ساهمت الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية الإحادية الجانب بتفاقم وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في استنزاف مياه الجولان في تفاقم المشاكل الناتجة عن الجفاف، مما أدى إلى تدهور كبير في النظم البيئية على جميع المستويات، إضافة إلى توقف وانخفاض تنفيذ المشاريع البيئية كاستصلاح الأراضي وتثبيت الكثبان الرملية وإعادة تأهيل المراعي وزيادة تلوث ترب البادية السورية، خاصة في المناطق التي تقوم بها بعض المجموعات الإرهابية بتكرير نفط بشكل عشوائي. ومن منطلق إدراكها لخطورة الجفاف والتصحر، عملت الجمهورية العربية السورية على دراسة حالات الجفاف، وأدرجت مؤشرات خاصة بالمناخ لرصد الجفاف ضمن المؤشرات الوطنية لتدهور الأراضي التي تم إطلاقها في العام 2017. كما تم إدراج مؤشر خاص بالجفاف ضمن البرنامج الوطني لتدهور الأراضي الذي تم إعداده في العام 2019. وحيث بيّنت نتائج هذه المؤشرات تعرض أكثر من 40% من الأراضي السورية للجفاف خلال الفترة من 2015 ل 2020. وفي عام 2020 قامت الحكومة السورية بتحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة الجفاف، والتي تضمنت إجراءات عدة تتعلق بمرحلة ما قبل الجفاف للحد من إمكانية التعرض له. السيدات والسادة، إن الجفاف قضية عالمية تتطلب عملا دوليا وجماعيا وجهودا منظمة للتصدي له، وبناء عليه تدعو الجمهورية العربية السورية إلى ما يلي: أولا، تنسيق الجهود الدولية لمكافحة التصحر والجفاف وإطلاق صندوق عالمي لدعم البلدان المتأثرة بالجفاف، توفير الدعم التقني للدول المتأثرة في الجفاف في مجال استخدام أنظمة الاستشعار عن بعد واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية المتعلقة بإدارة التصحر والجفاف، وبناء القدرات للبلدان المتأثرة في مجال مراقبة ورصد الجفاف وإدارته، والحصول على دعم الصناديق الدولية المانحة، وأيضا دعم وتبني ونشر ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، ودعم تحديث السياسات والأطر التنظيمية التي تحفز الاستثمار في استعادة الأراضي وتضمن حقوق حيازتها. أخيرا، نقترح أيضا تطوير برامج توعوية لنشر الوعي بأهمية تطبيق هذه الممارسات. شكرا لإصغائكم. Thank you. I now give the floor to the Islamic Republic of Iran. In the name of God, Mr. Chair, Co-Chair, Excellencies, ladies and gentlemen, I thank to the government and people of the friendly and Muslim country of the Kingdom of Saudi Arabia for hosting this important event in the beautiful city of Riyadh. Dear delegates, land degradation and desertification are increasingly becoming challenges of global importance. Today, the need for effective action to combat
desertification, combat desertification and drought, and mitigate the impacts of climate change is felt more than ever. The Islamic Republic of Iran would like to reaffirm its continued commitment to the implementation of the UNCCD. As a country which is prone to desertification, droughts, and many other problems addressed by this convention, the Islamic Republic of Iran has spared no efforts for protecting its natural resources. So far, about 9 million hectares of Iran's desert areas have been subjected to restoration projects. By creating 1.5 million hectares of hand-planted forest in desert areas, we have controlled the critical centers of wind erosion. Watershed management operations have been implemented in 32 million hectares. We have also banned the commercial and industrial exploitation of Hyrcanian forests of the Caspian area with the participation of the local communities. Dear colleagues, we support the Green Middle East initiative presented by the Kingdom of Saudi Arabia. At the end, I would like to highlight the severe impact of terrorism, war, and conflict on the natural resources besides its losses to humankind. Through peace, we can assure sustainable development and continuous preservation of the resource base, our land, our future. Thank you once. Thank you. Next on our list is Algeria, followed by Australia, and then Bangladesh, Eswatini, and Belarus. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني في البداية التعبير عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على استضافتها لهذا المؤتمر وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. تعرف ظاهرة الجفاف وتيرة وقوة متزايدة في جميع أنحاء العالم، والتي زاد تغير المناخ وتدهور الأراضي من حدتها، ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع في التدهور مستقبلا، وهو ما يستدعي تبني إجراءات آنية ومنسقة وملموسة على الصعيدين الوطني والدولي لتعزيز قدرة الدول على الصمود في مواجهة الجفاف والحد من آثاره الوخيمة على المجتمع والاقتصاد والصحة والبيئة. ونظرا لموقعها الجغرافي باعتبارها تقع في المنطقة القاحلة والشبه القاحلة من العالم، تعاني الجزائر بشكل حاد وتصاعدي من آثار الجفاف. وفي هذا الإطار قامت بلادي باعتماد مخطط وطني للجفاف يرمي إلى إحداث تحول نموذجي في النهج المتبع في إدارة الجفاف من خلال مقاربة استباقية، كما عززت منظومتها القانونية من خلال تصنيف الجفاف ضمن أخطار الكوارث التي يستلزم التعامل معها. واتخذت الجزائر العديد من التدابير الرامية إلى التخفيف والتكيف مع آثار الجفاف من خلال الاستثمار في المشاريع الإدارة المستدامة للمياه، لا سيما إنشاء محطات تحلية مياه البحر والمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة. كما أطلقت برامج لإعادة تشجير باستخدام الأنواع النباتية المقاومة للجفاف. علاوة على ذلك أطلقت بلادنا مشروع لإعادة تأهيل السد الأخضر وفق مقاربة متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على حد سواء. وعلى الصعيد الدولي
نشيد بالتقدم المحرز على غرار مبادرة الجفاف، إلا أن ذلك يبقى غير كافي، وهو يستلزم ترتيب الجفاف ضمن أولويات العمل الدولي المتعدد الأطراف من خلال اعتماد تدابير شمولية وفعالة ومنسقة للتصدي لهذه الظاهرة. وفي هذا الصدد نؤيد اعتماد بروتوكول ملزم قانونا للوقاية ومكافحة الجفاف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مع التركيز بشكل خاص على إفريقيا باعتبارها القارة الأكثر تضرراً، ومن شأن اعتماد صك قانوني دولي أن يشكل الحل الأمثل للتعامل مع حجم ونطاق ظاهرة الجفاف بطريقة شمولية والحد من خطورتها وتداعياتها على تحقيق التنمية المستدامة. إن مواجهة خطر الجفاف وعواقبه الوخيمة يستلزم رفع حجم الدعم المالي والفني المقدم. شكرا. Okay. I'd like to call upon Australia now. Australia, you have the floor. Assalamu alaikum. Thank you to our Saudi hosts and the UNCCD Secretariat. President, Co-Chair, Your Excellencies, in Australia, drought is a case of when, not if. Our changing climate is likely to mean more frequent, longer-lasting and intense droughts in many regions. As the effects of climate change are increasingly felt by the agricultural sector and regional communities, the Australian Government has been working with farmers, rural communities, the states and territories and the farm, finance and not-for-profit sectors to build Australia's capacity to withstand drought by investing in programs supporting climate adaptation. Australia's drought policy seeks to enable preparedness, risk management and financial self-reliance, while at the same time ensuring an appropriate safety net is available to support those experiencing hardship. 2024 has seen us deliver a significant program of work so we can be better prepared for and manage through drought. These initiatives include the implementation of the new National Drought Agreement between the Commonwealth and State and Territory governments, published on 1 July 2024, and a new Australian Government Drought Plan expected to be released in December, which describes the Australian Government's drought policy, programs and activities, and the principles that will guide our actions as conditions dry. We're also helping Australian farmers and communities prepare for the impacts of drought through the Future Drought Fund, which provides secure, continuous funding for initiatives that support Australian farmers and regional communities to prepare for drought and build climate resilience. The fund operates in 4-year cycles. This phase of the fund is focused on 5 priority funding areas: partnering for local solutions, including First Nations initiatives, building knowledge, skills and capability, innovating for transformation, and measuring progress and knowledge sharing, all of which reflect practices or enablers for action. These areas were informed by national consultations held in 2023, when we heard from program participants and delivery partners, industry, state and territory governments, professional advisors, research institutes, non-government organisations, farmers, and people living in rural communities. By listening to the needs of our diverse stakeholders, we can ensure our programs reflect the needs and lived experience of farmers and their communities in building drought and climate resilience. We also have programs in place to help farmers through hard times, such as rural financial counselling, farm household allowance, concessional loans, and mental health and well-being. This safety net recognises there can be times when even the most prepared and resilient need support. While we've taken a unique approach to drought that reflects Australia's experience and context, we welcome discussions at COP16 on what we can learn and what we can contribute to coordinated global action to build social, environmental and economic resilience to drought and climate change. Shukran. Thank you, Australia. I would now like to give the floor to Bangladesh. Thank you, Mr. Co-Chair, for giving me the floor. Let me first of all thank the people and the Kingdom of Saudi Arabia for hosting this COP and for excellent hospitality and arrangements. Let me share some thoughts from Bangladesh on conditions that are required to enhance global ecosystem on drought resilience. Bangladesh
as one of the most vulnerable countries due to climate change, urges the global community to meaningfully increase climate actions for both mitigation and adaptation that are required to protect the vulnerable countries like Bangladesh from the curses of crises like desertification, droughts, and land degradation. The urgency to invest in a shared vision of climate action cannot be overstated. Considering the UN finding that by 2030, the world may face a 40% global gap between water supply and demand, equity only demands that the right to water is given international legal recognition and the world finally step up to protect and realize the right to water of our people. As there are many shared river basins and international waters, Bangladesh, as a lower riparian, sees great need for regions to appreciate the need for their protection on the basis of internationally recognized principles of no harm, equity, and cooperation. It is time that we act on the principle of precaution and ensure that our investments and economic ventures precede objective environmental and social impact assessment, ensure meaningful public, community, and youth involvement, and reflect their free and prior informed consent and respect community knowledge. Our laws should expressly recognize farmers, forest dwellers, women, indigenous communities as custodians of traditional knowledge and institutionalize their participation in the decision-making process. While it is important to create awareness among communities about low water intensive practices and also emerging scientific knowledge and technological solution, awareness without empowerment will not mean much. The communities whose water rights are at the stake should be assisted with technology and finance. They should be also provided with remedies and redresses. In this regard, let me take the opportunity of thanking the Presidency for the partnership declaration this morning. And I conclude with the hope that the UNCCD will act as an effective global decision-making body so that those most in need are not pushed further to the edge. Thank you all. Thank you for those remarks, Bangladesh. Eswatini, you now have the floor. No, but what am I going to say? Yeah, okay, it's coming. Presidency, Chairpersons, Excellencies, ladies and gentlemen, we bring warm welcoming greetings from the pristine Kingdom of Eswatini. We would like to start by paying our respects to the Kingdom of Saudi Arabia for hosting us in this beautiful city, and also to thank the UNCCD for organizing this meeting. Drought exacerbated by climate change is a serious problem, currently devastating Eswatini and its neighbors in sub-Saharan Africa. Lives and livelihoods are being negatively impacted on a daily basis. Our grain production, for instance, dropped by 12% last season due to this phenomenon. We as a country are doing our best to deal with this problem, including developing a drought mitigation plan and an early warning system. However, we believe this is a global problem because the causal factors are global, and therefore the solutions must also be global. Eswatini supports the establishment of a protocol to consciously, effectively, and collectively deal with drought. We believe adequate and targeted funding to fight this problem is imperative. We appreciate the financial commitments from the Islamic Development Bank, the government of Saudi Arabia, and the OPEC Fund. However, we need more players at a global level to contribute to this problem.
We hope as countries, the private sector and other stakeholders, we will move beyond statements and declarations into concrete actions that will bring meaningful change for the good of our planet and for posterity. The time to act is now. Tomorrow is too far. I thank you. Thank you, Eswatini. We now have on our list Belarus, followed by Colombia, Finland, and Tunisia. Belarus, you have the floor. Уважаемые дамы и господа, от имени Республики Беларусь и себя лично я приветствую всех участников 16-й сессии конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Хочу поблагодарить господина администратора ПРООН за высокую оценку вклада Беларуси в восстановление деградации земель. Пользуясь предоставленным словом, я хочу поблагодарить всех организаторов настоящей конференции сторон за высочайший уровень ее проведения, насыщенную программу, актуальность и злободневность повестки дня. Задачи предотвращения деградации и восстановления деградированных земель в Республике Беларусь определены в национальных стратегических документах и в соответствии с целями устойчивого развития рассчитаны на период до 2030 года. Выполнение стратегических документов позволит достичь нулевого прироста деградации земель, включая почвы. Республика Беларусь является одной из наиболее важных торфяных стран мира. Занимает 15 место в мире по общей площади торфяников, 21 место в мире по фактическому запасу углерода. Для Республики Беларусь является актуальным проблемой на территории нарушенных торфяников, торфяные пожары, зарастание открытых болот малоценными древесно-кустарниковой растительностью и тростником, сокращение мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и дикорастущих растений и сокращение их численности. Решение этих проблем способствует экологической реабилитации нарушенных торфяников, которой Республика Беларусь уделяет большое внимание. Эффект от повторного заболачивания является комплексом. Это восстановление гидрологического режима, болотных экосистем, улучшение условий обитания диких животных, предотвращение переноса радионуклидов и вторичного загрязнения близлежащих территорий. Последнее особенно важно для территорий, подвергшихся радиационному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Апробируя технологии мероприятий по реабилитации загрязненных территорий, учитывается радиационный фактор. Значение выполнения комплекса мер, определяющих минимизацию переноса радионуклидов в сопредельные территории, имеет глобальный международный характер. Весь комплекс мероприятий требует серьезного международного внимания. В этой связи целесообразно совместное усиление мероприятий по обнаружению, локализации, тушению радиоактивных лесных и торфяных пожаров, экологическая реабилитация нарушенных торфяников, увеличение лесистости территории. Мы стремимся к охране климата, природы и земли только как единого целого. Спасибо за внимание. Thank you, Belarus. Colombia, you have the floor. Gracias, señor copresidente. Agradecemos al Reino de Arabia Saudita por su hospitalidad en acoger esta conferencia de las partes y en especial por la organización de este diálogo que hoy nos convoca como tema vital de importancia, la gestión eficaz de la sequía. Este fenómeno, agravado por el cambio climático y la degradación ambiental, exige respuestas contundentes y colaborativas que trasciendan fronteras y sectores. Para enfrentar este desafío, debemos escalar y replicar buenas prácticas que ya han demostrado ser efectivas en diversas regiones del mundo. En primer lugar, el fortalecimiento de la conservación y restauración de ecosistemas es esencial, y así lo hemos reconocido en nuestro marco de política pública en la cual promovemos la protección de áreas claves para la regulación hídrica, como humedales, páramos y bosques tropicales. Estos ecosistemas actúan como reservorios naturales de agua y estabilizan el ciclo hidrológico, mitigando los efectos de la sequía. En segundo lugar, es crucial articular los esfuerzos multisectoriales
La sequía no es solo un desafío ambiental, sino también una amenaza para sectores como el agrícola, el energético y el urbano, y esto nos obliga a integrar las políticas de gestión de la sequía con estos sectores. También debemos considerar promover las soluciones basadas en la naturaleza, implementando sistemas agroforestales y agricultura regenerativa que nos permita mitigar los impactos de la sequía al tiempo que aumentamos la resiliencia de los sectores vulnerables. Estas soluciones basadas en la naturaleza no solo restauran los ecosistemas, sino que también generan beneficios económicos y sociales. Un cuarto aspecto clave es el fortalecimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales, ya que son ellos los que están en primera línea enfrentando los efectos de la sequía y necesitan asistencia técnica y recursos adecuados. Obviamente todo esto requiere un marco internacional robusto que reconozca la interconexión entre las sequías, la pérdida de diversidad y el cambio climático. Este marco debe ser inclusivo, integrando enfoques basados en derechos humanos y una perspectiva de género para garantizar que nuestras políticas aborden las desigualdades existentes. Es claro que requerimos una arquitectura financiera global que priorice inversiones en resiliencia climática. Esto requiere movilizar recursos innovadores como bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y modelos de pago por resultados. Además, debemos crear mecanismos específicos que financien planes nacionales de resiliencia ante la sequía, garantizando que ningún país quede atrás en este esfuerzo colectivo. Es necesario también ampliar las capacidades científicas de los países, que incluya el desarrollo de plataformas de datos accesibles y transparentes que faciliten el monitoreo de eventos de sequía y la implementación de sistemas de alerta temprana. Esta COP tiene una oportunidad histórica para liderar este cambio, y en este camino debemos recordar que la resiliencia a la sequía no es solo una meta ambiental, sino una causa humanitaria. Trabajemos juntos aquí ahora para garantizar un esfuerzo sostenible y en paz con la naturaleza. Thank you, Colombia. Gracias. Thank you. At this time, let me read out the entire list of country names that we have who have requested the floor. Next, we have Finland. That would be followed by Tunisia, Hungary, Dominican Republic, Lesotho, no, I already mentioned Finland, Grenada, Benin, Burkina Faso, Peru, and South Africa. Those are all the countries that we have recorded who have requested the floor. Up on our list now is Finland. You have the floor. Excellencies, ladies and gentlemen, let me thank the host government, Saudi Arabia, and also UNCCD for the great organizations and hospitality. Land is often the main asset people have in rural areas. Unclear and unequal land ownerships and rights hamper sustainable development, economic stability, and food security. Also, majority of the smallholder farmers in Asia and Africa are women. Therefore, achieving land degradation neutrality is impossible without full participation of women. And actually, we believe that empowering women and girls is one of the most impactful things we can do. Let me take the cooperation between Ethiopia and Finland as an example. Over 20 million land parcels benefiting 22 million people have been registered in Ethiopia using a method developed through this collaboration. The land information system is now the official land register for rural areas of Ethiopia. Secure land rights encourage smallholder farmers to invest in agriculture, improve productivity and food security. Secure rights also prevent migration, reduce land disputes, enable land rental and using land as collateral for loans. They can also facilitate the return of internally displaced people. The land titles are also issued to female-headed households. Securing women's land ownership reduces inequality and tends to increase agricultural production and family welfare, such as improved diets and child nutrition. This kind of land registry system developed in Ethiopia can be adapted to other countries and conditions. Actually, governments should work to secure the full, equal, effective, and meaningful participation of all, women,
indigenous peoples, local communities and civil society, persons and groups in vulnerable positions such as persons with disabilities in the decision-making processes. Lastly, at the technical level, we consider early warning systems vital for drought prediction and preparation. Sustainable land management methods such as adoption of water-saving agricultural techniques, agroforestry, and soil conservation will improve drought resilience. Land restoration such as reforestation, sustainable grazing practices, and soil regeneration can enhance land productivity and retention of water. I thank you for the attention. Thank you, Finland. Tunisia. Merci, Monsieur le Président. Je vais parler en arabe. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المعالي، حضرات السيدات والسادة. في البداية أود أن أتوجه بالشكر وتحية خالصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. وبجزيل الشكر للأمانة الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ولكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر. تونس تقع بمنطقة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط. منطقة تعرف سنوات من الجفاف وملوحة الأراضي وعواصف رملية ونسبة عالية من التصحر. حتى شواطئنا تعرف حاليا نسبة عالية من التصحر والانجراف. نلاحظ حاليا أن مياه البحر ترتفع ومياه الأرض في نقص. نلاحظ مياه البحر ترتفع ومياه الأرض في نقص. حاليا السدود والبحيرات الجبلية تعرف نقصا كبيرا من المياه، فهي لا تتعدى 20% من طاقة استيعابها، لما في ذلك من انعكاس على الاقتصاد والمتساكنين والمزارعين. نحن بحاجة إلى أحزمة خضراء وإلى حلول تعتمد على الطبيعة، مثل جمع مياه الأمطار على مستوى المنازل والنزل والمصانع والمستغلات الفلاحية الصغرى. للأسف يمكن الإعلان أن الأرض ليست في حالة طيبة وتحتاج إلى علاج. الأدوية موجودة ولكن لا يتم اعتمادها. لقد تم ذكر الحلول من طرف العديد من المتدخلين. إذا وصلنا على هذا المنهج فهناك مناطق سيتم هجرتها واستحالة العيش بها، وهذا معناتها تم دراسته من العديد من الأخصائيين أن العديد من المناطق سيتم هجرها أساسا من أجل الجفاف، وخاصة المناطق شبه الجافة الحالية والمتواجدة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط. وفي الأخير أشكركم على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. Thank you, Tunisia. Hungary, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chair. Dear colleagues, it is a great honor for me to represent my country, Hungary, at COP16. Drought and water scarcity represent critical global challenges compounded by the effects of climate change, population growth, and the overuse of natural resources. I believe that COP16 plays a crucial role in adopting guidelines that can support the development and implementation of national strategies. Effective drought management requires strengthening actions at both national and regional level, while applying best practices that have already demonstrated their effectiveness. Providing assistance and financing for the sharing of advanced technologies and know-how is essential to enable affected regions to manage drought more effectively. The application of innovative solutions, particularly in artificial intelligence, smart sensors, and remote sensing, is of fundamental importance. In 2022, our country faced an unprecedented drought. By early August, already 80% of our agricultural land was affected by severe or critical drought conditions, and farmers reported damage across more than 1.4 million hectares. Drawing on Hungary's example, I would like to highlight a few practices which could be noteworthy for other countries. In addition to traditional water retention methods such as reservoirs and channels, it is crucial to retain available water in low-lying areas for as long as possible. However, the effectiveness of such water retention interventions and investments can only be achieved on a larger scale
which necessitates cooperation and collaboration among farmers. Our ministry has been conducting surveys to explore such opportunities. We therefore conducted willingness surveys and designated 5 pilot areas where farmers, with professional guidance from water management authorities, can implement water retention on less productive lands. We also consider it a priority to support the establishment of so-called irrigation communities. Sustainable irrigation farming, particularly effective water retention solutions, typically involves high-cost investments. Irrigation communities enable farmers to work together, making these investments more feasible and cost-effective through collective efforts. The establishment of advanced early warning systems capable of providing real-time data on soil moisture, precipitation levels, and other critical parameters is also essential for effective drought management. Such systems assist decision-makers in taking timely actions and implementing appropriate measures. I firmly believe that COP16 can play a pivotal role in enhancing global drought resilience by fostering true global cooperation. International forums like this provide an opportunity for countries worldwide to work together in addressing drought management challenges. Thank you very much for your attention, and I hope, Mr. Chair, you're proud of me for joining the movement of keeping the time. Thank you. I am proud of you, Hungary. Thank you very much. I give the floor now to the Dominican Republic. Gracias, Co-Chair. Buenas tardes. Excelencias, distinguidos delegados, representantes de las partes y colegas. Es un honor dirigirme a ustedes en este importante diálogo en nombre de la República Dominicana. De igual forma, agradecer al gobierno del Reino de Arabia Saudita por permitir este importante espacio de conversación. La sequía es una de las amenazas más graves que enfrentamos bajo el contexto de cambio climático. Este fenómeno, que afecta a ecosistemas, economías y poblaciones vulnerables, requiere de una gestión proactiva y colaborativa. Para darles un ejemplo de qué tan fuerte la sequía ha golpeado a nuestra hermosa República Dominicana, en el año 2023, producto de una baja en los niveles pluviométricos durante los últimos 5 años, fuimos golpeados por más de 800 grandes incendios forestales que diezmaron nuestros bosques y reservas de agua. Producto de esto, finalizando ese año, nuestro presidente pronunció una preocupante declaración donde manifestó que el impacto de la sequía era tan fuerte que en nuestros embalses solo quedaba agua para sustentar las actividades por una semana. Así es, una semana. De esa forma es que hemos aprendido y entendemos que construir resiliencia frente a la sequía es una tarea prioritaria que exige la integración de enfoques innovadores y efectivos. Nuestra nación ha desarrollado el Plan Nacional de Sequía, un instrumento que aborda la gestión integral de tierras y recursos hídricos, sistemas de alerta temprana y estrategias de riesgo eficiente. Este esfuerzo se complementa con el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que establece metas voluntarias de restauración de tierras degradadas, aumento de la productividad del suelo y mejora del carbono orgánico en el suelo. Destacamos que este plan refuerza la resiliencia climática y combate la desertificación. Hemos fortalecido nuestras capacidades nacionales mediante la instalación de sistemas de vigilancia agrícola basados en información satelital, en colaboración con la FAO y con apoyo de la Unión Europea. Estamos muy comprometidos con la meta de alcanzar el 30% de conservación efectiva de nuestro territorio. Este año cumplimos con la meta del 30% a la parte marítima y para los siguientes 2 años estimamos cumplir la parte terrestre. Por último, estamos en medio del Plan Nacional de Reforestación y Restauración de Ecosistemas, el cual tiene como meta plantar 20 millones de árboles. A pesar de estos avances, enfrentamos limitaciones de recursos, barreras tecnológicas que dificultan la escalabilidad de las estrategias e instamos a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para movilizar financiamiento técnico y económico, así como promover transferencias tecnológicas. La República Dominicana reafirma su compromiso de colaborar con la comunidad internacional para abordar la sequía con estrategias innovadoras y sostenibles. Estamos listos para convertir los compromisos en acciones concretas y liderar con el ejemplo la implementación de soluciones resilientes. Gracias. Thank you. The next speaker is Lesotho. You have the floor.
Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, on behalf of the Kingdom of Lesotho, I express our sincere gratitude to the government of and people of Saudi Arabia for hosting the 16th session of the UNCCD Conference of the Parties. It is an honor to address you on the critical issue of drought, which profoundly affects our people and our shared future. Lesotho reaffirms its commitment to the African Union resolution, aligning with Africa's goal to combat desertification, restore degraded land, and promote sustainable land management through achieving land degradation neutrality targets. We share the region's concern over the alarming rate of land degradation, impacting an estimated 65% of Africa's land and affecting over 400 million people. Drought has been transformed from a seasonal challenge into a global crisis. In Lesotho, it is spatially affecting 1.92 million people, which regionally, Africa, it has impacted 500 million people over the land severe decades, leading to severe economic and social consequences. This highlights that drought threatens ecosystems, food security, biodiversity, community stability. Its outcomes threaten people and development across all sectors. While drought impact while drought impacts us all, our urgently and strategies to combat it vary. The time has come to shift from words into action, recognizing that business as usual is not an option. Lesotho stands firm with its African counterparts in advocating for a coordinated approach. We support global efforts like the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and the Paris Agreement, acknowledging that these frameworks lay a foundation but have not yet resolved the persistent intensifying drought issues. Your Excellencies, Lesotho therefore lends a full support to and endorses the African group of calls for a drought protocol as part of a global program. Thank you, Lesotho. Thank you. I now call upon the representative of Grenada. Yes. Thank you, Mr. Co-Chair, colleagues. Grenada, like other Caribbean small island developing states, CICIDs, has on multiple occasions in the past 15 years suffered from the devastating impacts of intense dry season, a dry spell in the rainy season, and droughts. For example, in September and October 2023, Grenada experienced a serious dry spell in the heart of the rainy season, having a negative impact on our agricultural production. During the period January to May 2024, our country again experienced a serious drought. This drought had a devastating impact on our water and agricultural sectors, resulting in valve regulations, homes across the country not having pipe-borne water for days, wildfires, and declining agricultural production levels. Grenada, together with other Caribbean small island states, is committed to strengthening existing partnerships with organizations such as GEF and FAO with respect to national policy instruments for proactive drought management. Grenada and other Caribbean small island developing states welcome the financial support that will be provided under GEF-funded regional project, CICID Soil Care Phase 2,
to review and update our national drought management plans for the countries who already have one, or for the countries who don't yet have one to develop one. One of the supporting policies for our national drought management plan is the National Water Policy. The related draft Water Resources Management Bill is currently being finalized. This bill makes provisions for the establishment of a Water Resources Management Unit, which would play a key role in the implementation of the National Drought Management Plan. One of the critical things for Grenada and for us as small island developing states is being able to access financial, technical, and capacity building support for drought monitoring, early warning and forecasting, drought risk assessment, drought preparedness and mitigation, and drought impact assessment. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I now call upon Benin. Thank you. Prenant la parole pour la première fois à cette auguste tribune, la délégation de la République du Bénin remercie l'Arabie saoudite pour la belle organisation de cette COP16 et pour l'hospitalité de son peuple. La sécheresse est une problématique environnementale silencieuse et un fléau qui concerne la quasi-totalité des pays. Dans mon pays, le Bénin, la sécheresse impacte de nombreux secteurs d'activité et par conséquent plusieurs acteurs socio-économiques, notamment les producteurs agricoles, qui constituent environ 80% de la population béninoise. Par rapport à la sécheresse hydrographique, ce sont les femmes qui sont les plus impactées dans nos communautés. Ce déficit hydrique affecte les cours d'eau intérieurs, mais également les ouvrages de fourniture d'eau aux communautés. Étant donné que c'est les femmes qu'est confiée la responsabilité de l'eau dans un pays comme le Bénin, pour satisfaire les besoins de la famille, les femmes parcourent plusieurs kilomètres pour se procurer de ce bien précieux qu'est l'eau. Face à cette difficulté, le gouvernement de mon pays œuvre inlassablement pour rendre disponible l'eau potable en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD numéro 6. Mais aujourd'hui, notre plus grande crainte est la sécheresse engendrée par les perturbations climatiques, un manque d'eau qui nuit au potentiel agricole, base économique du Bénin. Ce sont les populations rurales de nos pays qui subissent les impacts de la sécheresse qui entraînent du coup des poches de désertification, notamment dans la partie septentrionale de notre pays. La crainte liée à cette sécheresse est d'autant plus impactante qu'elle touche nos moyens de subsistance et pourrait donc être source de conflits. C'est vrai que d'importants efforts sont faits par le gouvernement de mon pays à travers les différents instruments dont les plans, la CDN et surtout des projets d'adaptation. Je voudrais affirmer que le rythme de cette catastrophe qu'est la sécheresse dépasse le cadre exclusif des pays. Il s'avère donc obligatoire d'agir ensemble en renforçant les capacités des acteurs et surtout en œuvrant pour améliorer les technologies et techniques de production en vue de la résilience des communautés impactées. En effet, les mesures actuelles sont de plus en plus adaptées aux résiliences. Monsieur le Président de la COP, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais partager avec vous que mon pays, le Bénin, supporte la mise en place d'un instrument juridiquement contraignant de la Convention, renforce les capacités des parties prenantes sur la collecte, l'analyse des données et leur vulgarisation. Merci. Burkina Faso, you have the floor. Je prends la parole pour la première fois
Et je voudrais exprimer la gratitude du Burkina Faso au gouvernement et au peuple saoudien pour la chaleur et l'accueil et l'hospitalité particulière qui nous a été réservée depuis notre arrivée dans cette belle ville abrahamique. Monsieur le Président, le Burkina Faso a connu des épisodes de sécheresse dans son histoire récente. Des sécheresses successives ont été constatées dans ces dernières années. Ces périodes de sécheresse ont eu des conséquences négatives sur la vie des populations et sur les écosystèmes. En effet, les sécheresses des années 70 ont provoqué un manque d'eau et une famine qui a entraîné de nombreuses pertes de vie humaine, la décimation des cheptels et de la faune, aggravant ainsi la pauvreté. L'ensemble des modèles climatiques projette une augmentation de température dans l'ensemble, du moins dans l'ensemble des scénarios au Burkina Faso. Le climat est devenu de plus en plus sec depuis le début des années 70 et la désertification a commencé à être visible principalement dans le nord du pays. Ces dernières années, les agriculteurs au sud du pays commencent à partir par manque d'eau et de forte dégradation des sols et des forêts. Selon le programme d'action nationale d'adaptation au changement climatique, le constat des populations, tout comme l'analyse donnée des données climatiques indiquent une nette augmentation des températures et une régression des populations dans notre pays. La sécheresse est une réelle menace pour notre patrimoine et notre avenir qu'est la terre. Ces menaces appellent l'ensemble de la communauté à une mutualisation des expertises et une coopération agissante au regard de la recrudescence des cas de sécheresse au fil de ces dernières années. Nos populations ont fait de leur faible capacité de résilience oblige leurs décideurs que nous sommes à trouver des alternatives crédibles. Oh, c'est parti. Thank you, Burkina Faso. I now call upon Peru. Thank you, Co-Chair. Excelencias y delegados, buenas tardes. Quisiera agradecer a la Presidencia y al Reino de Arabia Saudita por su cálida hospitalidad y a la Secretaría por su constante apoyo. Como Perú, queremos expresar que la sequía viene generando efectos negativos cada vez más intensos en nuestra región, los cuales se evidencian principalmente en la disminución de la capacidad hídrica, reduciendo, entre otros, la producción agropecuaria y, por ende, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Entre los años 2000 al 2018, la sequía en Perú ha afectado más del 84% de tierras cultivadas, produciendo pérdidas de cultivos y pastos, así como el abastecimiento de agua para consumo humano debido a la restricción de su uso por su escasez. En este periodo se incrementaron las ocurrencias de incendios forestales en ecosistemas andinos en más de 400%, que afectó principalmente a los pastizales en los Andes del Perú. Los incendios forestales ocurridos en el presente año 2024, no solo en zonas altoandinas, sino ahora también en zonas amazónicas, han ocasionado 63.700 hectáreas de cobertura natural destruida y 14.900 de cultivos perdidos, entre otros daños. Por otro lado, la deforestación es una causa importante de la degradación de tierras y sequía debido a que influye en la erosión de los suelos y la capacidad del filtrado de las aguas superficiales hacia suelo y subsuelo, lo que a su vez provoca déficit hídrico en los ríos que pueden llegar a desaparecer en periodos de sequía. Es por eso relevante que las actividades económicas no sostenibles pueden exacerbar la amenaza de sequía y aumentar el riesgo de que se produzcan efectos negativos socioeconómicos y ecológicos de gravedad. Para hacer frente a esta problemática, Perú adoptó el concepto de neutralidad en la degradación de las tierras, NDT,
como un instrumento para conducir la implementación de la Convención de Lucha contra la Desertificación. Nuestras medidas voluntarias de NET se relacionan con las contribuciones nacionales determinadas en el marco de la gestión integral del cambio climático y con las acciones estratégicas para la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica con el propósito de evitar y reducir el avance de la degradación. En este sentido, instamos a los países a mirar el concepto de la NDT como parte del enfoque ambiental y de oportunidad para la incorporación de la planificación y el uso sostenible de la tierra en las políticas públicas, así como para mejorar la coherencia e integración entre las acciones que promueven las estrategias nacionales de lucha contra la desertificación, sequía, las estrategias de largo plazo de cambio climático y de diversidad biológica en sinergia con las ODS. Una práctica que viene implementando las poblaciones antoandinas de nuestro país para reducir los efectos de la sequía es el almacenamiento de agua subterránea y superficial para garantizar la provisión de agua, la llamada cosecha de agua, recuperando cerca de 9.500 hectáreas de tierras al 2023. Thank you very much, Peru. Sorry I have to interrupt you at this point. Thank you, Chair. Appreciate it. The next speaker on our list is the Parliamentary Assembly of the Mediterranean. You have the floor. Thank you, Mr. Co-Chair. Excellencies, dear colleagues, on behalf of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean, I want to express our deepest gratitude and satisfaction to the UNCCD Secretariat and all the parties for having granted PAM the status of permanent accredited observer to the Convention. This is an historic moment for our Assembly, which already enjoys similar status with the UN General Assembly, the UN Climate Convention, and the UN Mediterranean Commission on Sustainable Development. Today also marks an additional step in the long-standing cooperation between PAM and the UNCCD, which can be traced back to 2008, when during one of the plenary sessions of PAM, its members unanimously adopted a resolution on the importance of the UNCCD and the urge to implement its provisions. Over the years, PAM and the UNCCD have continued to closely cooperate to foster national parliamentary involvement in the fight against desertification, land degradation, and water management. Among the many shared initiatives, allow me to recall PAM's contribution to the UNCCD Handbook for Parliamentarians, as well as the crucial contribution of the UNCCD to the Pan-Parliamentary Economic Forum of Marrakesh, both in 2022 and in 2024. Dear colleagues, I believe we all recognize the importance of a multi-stakeholder approach in line with the SDG 17 in the fight against desertification and land degradation, which must also put legislative actions at Parliament at its core. While much is yet to be done, I believe today we took a very important step toward this direction, and PAM stands ready to further deepen our cooperation on common and climate and environmental goals. Thank you all. Shukran. Thank you for those remarks. I now want to call on the representative of the International Organization for Migration. Excellencies, ladies and gentlemen, the International Organization for Migration would like to congratulate the Kingdom of Saudi Arabia as the COP16 presidency and the Secretariat of the UN Convention to Combat Desertification on the successful convening of the 16th Conference of Parties. The interlinkage between drought, displacement, and forced migration is undeniable. As such, the UNCCD Convention plays a key role in minimizing the impacts of droughts as an adverse mobility driver by raising affected populations' resilience. This is in alignment with the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration, GCM, as the first intergovernmentally negotiated agreement on international migration, which also recognizes droughts as one of the adverse mobility drivers and call for strengthening resilience strategies. The GCM is a cooperative framework that facilitates building resilience, closely works with the national governments to strengthen resilience of vulnerable communities against droughts
and provide solutions for people to stay rather than forcibly move. The key enablers here are data to enable evidence-based intervention and the political will of national governments to address desertification, land degradation, and drought as one of the adverse mobility drivers. Excellencies, ladies and gentlemen, for enhancing the global ecosystem on drought resilience, IOM calls for recognizing the positive roles of migration in such efforts. Regular migration pathways, remittances from labor migrants, and diaspora engagement all bring contributions to build drought resilience at the individual, household, and community level. Also, it is critical to significantly improve access to finance and technical support to conflict and fragility-affected countries suffering from protracted displacement in order to build their drought resilience at all levels. IOM remains committed to working together with national, regional, and global partners as part of the UN Sustainable Development Group to support the UNCCD parties in advancing the migration-related decisions, reaching the most vulnerable communities, and also assisting the parties to harness the positive role of migration in drought resilience. I thank you. Thank you very much. Before turning over to my wonderful co-chair, let me just express my personal appreciation for the interpreters who've gone over their time and served us so well today. Thank you very much. And to you. We have heard the last speaker in this ministerial dialogue. On behalf of my fellow co-chair and on my behalf, I would like to thank all participants for their participation and important contributions to this dialogue. We'd also like to apologize that not all observers were able to speak in this dialogue today. I'll now hand over the conduct of the meeting back to the President. شكرا جزيلا. وفي البداية أود بدوري أن أشكر أيضا المساعدين الرئيس واللجان وأيضا الأمانة العامة للأمم المتحدة لإدارتهم لهذا الحوار، وأيضا المترجمين لا ننساهم من هذا الشكر. وأود أن يعني أعلن لأصحاب المعالي وأصحاب السعادة والسيدات والسادة رؤساء الوفود بأنه سيعقد الحوار الوزاري حول إتاحة التمويل من القطاعين العام والخاص من أجل إصلاح الأراضي والقدرة على مواجهة الجفاف صباح الغد بإذن الله تعالى في الساعة 10 صباحا في قاعة الجلسات العامة. ويمكن الاطلاع على جميع معلومات اجتماعات الغد وبرامج هذا المؤتمر في الموقع الإلكتروني، وأيضا هناك تطبيق إلكتروني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وأشكركم مرة أخرى. والآن يسرني أن أنهي هذه الجلسة وأرفع هذه الجلسة. يعطيك الف عافيه. أجادك.